எப்படி இருக்கு? Good morning. Okay. Those who didn't know Tamil initially, okay, fine. Could you be able to understand what I'm saying? No, not even a single word. Little bit. Okay, fine. About you. And other than that, in online, யாருக்காவது தமிழ் தெரியாதான்னு கேட்டேன். அதையே தமிழ்ல கேட்கணுமா? Okay, fine. I'll explain it to you in English also. If you couldn't be able to follow me, please raise your hand at any point of time. Okay, don't worry. I'm going to get repeated. I can repeat you at n number of times. Siri, எப்படி இருக்கு? I mean, I think you have already 2 classes gone, right? Accounts. So அதனால நீங்களாம் செட்டில் ஆயிட்டீங்க. Yes, you got settled down. But எனக்கு என்னவோ நர்வஸாக தான் இருக்கு. Yeah, because every first class it's bit nervous for me. Why? எதுவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். New set of students, okay. Subject, ஐயோ subject nervous-ஆ இருந்துச்சுன்னா கிளாஸே எடுக்க முடியாது. I can't take classes when the subject is nervous. I'm not worried about maths, but I'm worried about you. Why? Within 1 hour நீ என் கண்ட்ரோல்லையா நான் உன் கண்ட்ரோல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ வித்தின் 1 hour நீ என் கண்ட்ரோல்லையா, whether I am in your control or you are in my control, I'll be able to get back it in 1 hour. So the first 1 hour always bit tensed. அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். என்ன நீ என் அடிமை ஆயிட்டனா என்ன பண்ண முடியும்? நான் எப்படி வேணா வளைக்கலாம். கரெக்டா? தட்ஸ் ட்ரூ. பட் எவ்ரிடே எல்லா கிளாஸும் அப்படி போகுமா அப்படின்னா ஐ திங்க் சங்கரால இது வரைக்கும் எல்லா கிளாஸும் அப்படி தான் போயிருக்கு. என்னது ஐ கெட் கண்ட்ரோல். பட் அட் டைம்ஸ் ஃபார் மீ ஆல்சோ இட் டேக்ஸ் 2-3 classes டு டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இட் ஹேப்பன்ஸ். சரியா? ஸோ அதனால தான் எப்போவுமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட் கிளாஸ். இட் மே டேர்ன் இன் டு யுவர் பெஸ்ட் கிளாஸ் ஆல்சோ. கரெக்ட்? சரி, எல்லாம் ஏன் இப்படி மரண அமைதியாக அப்படிலாம் உட்காந்திங்கன்னா எனக்கு பார்த்தாலே பயமாக இருக்கு. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்துக்கலாமா? பி ரிலாக்ஸ்ட். ஓகே. ஸோ சத்தியமாக ஐ வாண்ட் ஆஸ்க் யூ எனி ஆஃப் யுவர் நேம்ஸ். நான் கேட்க மாட்டேன். ஐ வாண்ட் ஆஸ்க் யூ எனி ஆஃப் யுவர் நேம்ஸ் பிகாஸ் ஈவன் இஃப் யூ ஆஸ்க் யூ ஆல்சோ ஐ டென் டு ரிமெம்பர் யுவர் நேம்ஸ். ஐ யூஸ் டு ஃபர்கெட். கட்டாயமாக வந்து பேர் மறந்துடும். அப்புறம் ஒரு தடவை நீ ஒன்று எழுப்பி விடும்போதும் அந்த ப்ளூ கலர் சுடிதார் இல்லை அந்த செக்குடு ஷர்ட்டு உன் பேர் என்னடா அப்படியே ஒரு பேரை வந்து 4 தடவை 5 தடவை கேட்டால் மட்டும்தான் I'll be able to remember your names. Okay? So could you be able to understand my Tamil? Is it okay? ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்போவுமே ஒரு பெக்கூலியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க கிளாஸில். யார் தெரியுமா? இப்படியே உட்காந்துருப்பான், இப்படியே ஆட்ட மாட்டான், சிரிக்கவும் மாட்டான், மனசுக்குள்ள என்னடா நினைக்கிறான் நம்மளை பத்தி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதிரி சிரிச்சா கமெண்ட். எஸ், நோ இஷ்யூஸ். ஈவன் ஐ வாஸ் லேட். ஸோ அதுக்காக நோ இஷ்யூஸ்னால ஒரு 5 to 10 minutes லேட்டாக வாங்க, அதுக்கு மேலே லேட்டாக வராதிங்க. பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு கம் லேட். நான் 8 மணினா சம்டைம்ஸ் எதிர்பார்க்காதான் I'll come at 7:45 also. I'll come at 8:10 also. So it depends on என்னது my biological clock and my household works. Okay? So ஏன்னா சண்டே இன்னைக்கு அம்மா என்ன பண்ணாங்க காலையில்? நீ சிஏ கிளாஸ் இருக்குடி, எழுந்துரு, எந்திரிடா. எவ்வளோ நேரம் சொன்னாங்க? சீக்கிரம் போகணுண்டா, மேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ன்னு வேற சொல்லியிருக்க. சொன்னாங்களா இல்லையா? மம்மி 5 minutes. இல்லை அம்மா 5 minutes சொல்லுவீங்களா மாட்டிங்களா? யூ டென் டு சே. கரெக்ட்? எங்கள் வீட்லேயும் ஒன்று இருக்குது, மம்மி 5 minutes. ஸோ அந்த 5 minutes என்ன ஆகிடும்? இங்கே 5 minutes ஆட் ஆகிடும். பிகாஸ் இங்கே பாரு, இதில் வந்து காஃபி இருக்குது, இதில் வந்து சாப்பாடு இருக்குது. நான் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே சாப்பிட்டு ப்ரஷ் பண்ணி எல்லாம் நான் கிளாஸ் கொண்டு போய் விடணும். ஐ நீட் டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் ஹர் அண்ட் கம் பேக். ஓகே? அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணணும்?
விழுந்தா தான் சொல்ல முடியும். கரெக்ட்? ஸோ தட் வாஸ் அ இஷ்யூ. ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ யாருப்பா அமைதியா சத்தமே இல்லாமல் உள்ள வந்து உட்காந்துருக்கு? பேரு? அசீஸ். ஓகே. மன்சூர். கொஞ்சம் இந்த சைடு வரலாமே. So being a first day today, I'm going to start with LR. சரியா? First chapter என்ன? What is the first chapter? Book இல்லையா? Number series ஆ? Okay, second chapter? Direction sense testing. Okay, number series லாம் வேண்டாம். Most of the students are not having books. Yes? Okay. For 2 minutes. கூகுள் இவ்வளவு இதா இருக்கு. It is too slow. சரி. Wait. Let the book come in the screen also. உனக்கு புக் வந்து ஸ்க்ரீன்ல வரும். சரியா? என்னவோ ஸ்லோவா இருக்கு. It will come. Okay? So I'll put the book in the screen itself. You'll be able to see. So before that, net is not coming. Why? I'll sit. I need to download that material because most of the students are not having the material. Oh, here itself. Yeah, foundation. Accounts book. Maths book. Yes, I'll download it now. Let me keep it in desktop. Just now I'll keep it in desktop. கொஞ்சம் எல்லாரும் அமைதியா இருக்கலாமா? ஏற்கனவே ஒன்று சொல்லுவாங்க, பொண்ணுங்கன்னா பேசிட்டே இருப்பாங்கன்னு. இப்படி அமைதியா இருக்கிறானுங்க, ஏன் இவ்வளோ மானத்தெல்லாம் வாங்குறீங்க? இந்த சைட்ல இருந்து ஏதாவது சவுண்ட் வருதா? Am I hearing any sounds from this side? கொஞ்சம் அமைதியா. சரியா? கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பேசிக்கலாம். என்ன சிரிப்பு? எல்லாரும் இப்படியே நான் சொல்லுவேன், எப்போ பார்த்தாலும் இடிச்ச புளி மாதிரி உட்காராதான்னு. புளியை இடிக்க முடியுமா? Do you know how to? புளி இடிப்பாங்க தெரியுமா? தெரியாதா? புளியை இடிச்சனா எப்படி வேணா பிடிக்கலாம். You can take it into any shape. Tamarind grind பண்ணி you can take them in any shape. Okay? So இடிச்ச புளி எப்படி இருக்கும்? அப்படியே இருக்கும். அதை பிடிச்சி வச்சாதான் பிள்ளையாரு. ஸோ இடிச்ச புளி மாதிரி அப்படியே இப்படியே இருக்காத, அதுக்காக பேசிட்டே இருக்காத. ஃபைன்.
Okay. It's not coming. Online students, they are not able to hear me. Online students, could you be able to hear me? Yes, ma'am. Yes, fine. Is there any echo? Or my voice is so clear? Is it echoing? All clear, ma'am. Okay, all clear. That's great. Okay. So, the chapter 10 is direction sense testing. Okay. They have given you left plus left, down, left plus right, up, right plus left, up. Booklet first page, there is a first table. Please don't study the table. என்னது அந்த டேபிளை படிக்க கூடாது. Okay, don't study the table. Do you all know 4 directions? What are the 4 directions? North, east, south, west. There is another 4 directions also. So north east, northwest, southeast and southwest. தெரிஞ்சிட்டா? Everyone knows that, no? Then chapter is over. என்ன? Chapter theory முடிஞ்சு. Straight away we'll go to the exams. See, exercise questions. Okay? சரியா? போலாமா? Okay, take all your note. In your note, the upper part, if I put an arrow like this, means if you are putting an arrow in your notebook like this, means you are seeing the direction north. You are seeing the direction north. If you are putting a down arrow, means you are going to the direction south. Okay? If it is left arrow, means it is west. Right arrow means east. You all know left, right, up and down. You all know right, left, up and down. Yes, no? Okay, fine. So we need to know 4 directions. Additionally, another 4 directions. But at times we may use the additional 4 directions. Maximum will be using only the namakku therinja 4 directions, north, south, east, west. Okay? You know left and right, up and down. Avladhaan mudinjichu. Okay? So let us start the questions. Mohan starts from a point A and walk 1 kilometer towards south. You are going to down, going 1 kilometer. Ella note la eludikalam. You are going to 1 kilometer. You need to walk towards south 1 kilometer. Okay? Turns left. Turns left. Okay? அப்படிலாம் யோசிக்க வேண்டாம். நம்ம சொல்ற மாதிரி செஞ்சா போதும். Okay? When you are moving towards north, if I say left means it is left. Right means it is right. If you are moving towards south, if in the question, if it says left means you need to go right. You need to go right. சரியா? If it is left means you need to go right. If in the question it says right means you need to go left. Left of your notebook. அவ்வளவுதான். Okay? Northல leftனா left. Rightனா right. Southல leftனா right. Rightனா left. Okay? Fine? Are you clear? Okay. When you are moving towards east, okay va? East la when you are moving அப்படினா left is up. Right is down. Okay? When you are moving towards east, left is up, right is down. When you are moving towards west, up is right. So left na down, right na up. சரியா? இது மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணா போறோம். Let us do. If it is north means left is right is right. If you are moving towards south, left is right is left. If you are moving towards east, left is right is.
If you are moving towards west, left is, right is up. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. சரி, now they are saying Mohan starts from a point A and walk 1 kilometer towards south and turns left. Then I need to go right. So which direction now I am moving? East. They say then he turns left. East la left na na up. So which is the direction we are facing now? North. So answer is north. Okay va? Fine. அவ்வளவுதான்டா, உண்மையிலேயே முடிஞ்சிடுச்சுடா போர்ஷன். சாப்டர் முடிஞ்சு. இப்போ questions போட்டனா we'll finish up the chapter. By mistake குரூப்ல வந்து கேஷியோ கால்குலேட்டர்னு போட்டாங்க. மேக்ஸ் கிளாஸுக்கு வந்து கேஷியோ கால்குலேட்டர் வாங்கக்கூடாது. நீ கேஷியோ கால்குலேட்டர் வாங்கினா வேலைக்கு ஆகாது. ஓகே, ஸோ டோன்ட் பை அ கேஷியோ கால்குலேட்டர், பை அ கால்குலேட்டர். சைனீஸ் கால்குலேட்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? சிட்டிசனுங்கிற பேருக்கு சிட்லிசன்னு போட்டிருப்பான். சிட்டிசன்னா CITIZEN. ஆனா நீ அந்த கால்குலேட்டர் வாங்கி பார்த்தனா CHCITH ஏதோ ஒரு என்ன போட்டிருப்பான், ஸ்பெல்லிங்ஸ் போட்டிருப்பான். சரியா? அண்ட் there are different brands also. ஆர்பிட், அமிகோ, அந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. கெட்ட கால்குலேட்டர் ரொம்ப சீப்பா வாங்க. 100 மேக்ஸிமம் 150க்குள்ள இருக்கிற கால்குலேட்டரை வாங்க போறோம். 100 or 90 rupeesக்கு கால்குலேட்டர் வாங்கினா இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். அந்த கால்குலேட்டர் அலோன் will be useful for you for your max class. Casio வாங்கினா because Casio it is somewhat a little bit a lower version of computer because it has a lot of memory. We will be using M plus, memory plus and memory recall. Okay, சரியா? M plus memory recall na we'll be using the functions. Casio tend to remember more than 25 to 30 previous items. So உன்னோட M plus MRC will never work properly in Casio. அதனால தான் Casioக்கு back sideல there will be a one button is there. So you need to press the button to clear the memory every time. Okay, so Casio don't buy the calculator. And the calculatorல கட்டாயமா GT, there should be a GT ன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கணும். Gives that. Meaning of that is gives that. GT இருக்கா? Is there any GT? So you need M plus, M minus, MRC. ஒரு சில கால்குலேட்டர்ல MRன்னு தனியா ஒரு பட்டன் இருக்கும், MCன்னு தனியா இருக்கும். So MRC சேம் பட்டனா இருந்தாலும் that's fine. Okay, MR is nothing but memory recall. MC is nothing but memory cancel. இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே பட்டனாவும் இருக்கும். MRCன்னு ஒரே ஒரு பட்டன் இருந்தாலும் ஓகே. You need GT, M plus, M minus, MRC. Okay, with the 12 digits. With a 12-digit calculator, please buy a normal calculator. அந்த கால்குலேட்டரை கீழே போட்டுறாத. கேஷியோ நீ எத்தனை தடவை கீழே போட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது. ஆனா இந்த கால்குலேட்டரை நீ கீழே போட்டனா டப்பா பொழந்துடும். சரியா? ஸோ அந்த கால்குலேட்டர் வந்து அப்படிதான் இருக்கும். கொஞ்ச நாள்ல ஒர்க் ஆகாது. 2-3 monthsக்கு அப்புறம் அதுக்கு பேட்டரி மட்டும் மாத்தினா போறோம். சரியா? ஸோ buy a normal calculator. If you go to Paris and all, you'll be getting a calculator at 90, 70 to 900 rupees la calculator கிடைக்கும். Okay, but if you are buying it in a nearby shop, it will cost you around 100 or 150. சரியா? Fine. A normal calculator is more than enough. Please buy that calculator. And you need to buy a scanner. Scanner அப்படின்னா previous year question bank. Previous year question bank. Okay, but the present scanner எப்படி வாங்கிக்கோங்க? You have friends here. Friends ஆலனா friends ஆயிக்கோ, வேற வழி இல்லை. ஒருத்தர் இப்பவே ஸ்கேனர் வாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து 1 month கழிச்சு ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் தி எக்ஸாம்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்ஸ் வர போகிறது இல்லை, ஜூன் மாதத்துக்கு அப்புறம் ஸ்கேனர் வாங்க. பட் ஐ திங்க் ஜூனுக்குள்ளே அவங்களுக்கு போர்ஷன் முடிச்சிருவோம். ஸோ better buy a scanner. Scanner is nothing but a previous year question bank. You get it in சீதாராமன் அண்ட் கோ. சீதாராமன் அண்ட் கோ எங்கே இருக்குன்னா ராயப்பேட்டா பிரிட்ஜுக்கு கீழே இருக்கு. தெரியாதா? ஸோ தெரியலன்னா கேட்டுக்கோ. இங்கே மயிலாப்பூரில் இருக்கிறவங்க இல்லை the person who is near to Mandavali get the scanners. Okay, scanner is nothing but the previous year question bank. You have questions from 2008.
2008 we are now in 2023. So இப்போ present batch எழுதுற question தவிர 2022 questions வரைக்கும் entire questions will be there for each and every chapters. Okay, so scanner is mandatory for a maths class. For the previous batches and all, we will be doing the scanners at the end. இப்போ அப்படி இல்லை, அந்தந்த சாப்டர் முடிக்கும் போதே ஸ்கேனர் கொஸ்டின்ஸும் பார்த்துடலாம். ஃபைன், கிளியர்? ஸோ ப்ளீஸ் பை அ ஸ்கேனர். Please buy it as the name of the publication is Suchitra Publications. You will get it in online also. SUCHITRA, Suchitra Publications. சரியா? Max CA Foundation Max ன்னு இருக்கும். I think latest edition is 10 or 13th edition னு நினைக்கிறேன், பார்த்துக்கோ. So you just buy a scanner and don't buy a, அதிலே ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்கேனர் இருக்கு. green edition னு போட்டிருப்பாங்க, green edition. சரியா? green edition is nothing but xerox. when you are taking a xerox copy எடுத்தனா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி நீளமா இருக்கும் green edition. normal edition அப்படிங்கிறது இவ்வளோ பெரிய புக்கா இருக்கும். it cost you more than 1000 or 1200க்கு மேல இருக்கும். சரியா? இந்த green edition is cost you around 400 to 500. okay, so for our working purposes green edition is more than enough. don't buy for a normal edition, so buy a green editions. சரியா? fine. So that is what it is required for a maths class. A calculator, that too a cheaper calculator that works perfectly well, and another green edition scanner. okay, hi, your பேரு Shweta. You already came, no? Yes. okay, fine. Suresh starts from a point, walk 2 miles towards south. Now we are starting from a point and walking towards south. Turns right. Turns right. I need to turn left. Then walks 1.5 miles and turns left again. Now we are moving towards. Now we are moving towards west. So west la vanda left na down. Okay, and then he turns back. Then he turns back. அப்படினா திரும்புறதுன்னு அர்த்தம். turns back. Now which is the direction he is facing? north. okay வா? north. யார் புரியல? you didn't understand. okay, would you please stand up? நீ தள்ளி வா. okay, அந்த கொஞ்சம் தள்ளி நடக்கணும், அது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு நிற்கணும். so think over, when you are facing me, you are facing north. okay, then your south is back. east is உன்னோட left, west. உன்னோட left hand side எங்க இருக்கு? அது வந்து west. உன்னோட right hand side east. கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளி வா. you are starting from a point, walk 2 miles towards south. 2 miles na 2 step தான். ஒரு step is 1 mile for you. turn back. step 2 miles. okay, fine. நடந்துட்டியா? now you are facing, you are facing south. okay, turns right. நீ இப்ப சவுத்ல போயிட்டு இருக்க. turns right னா எங்க எங்க திரும்புவ? பாரு, ஒரு நிமிஷம் திரும்ப, நீ திரும்ப திரும்ப. oh no, take your notebook. don't think over about the directions. in your notebook, up is north, down is south, left west, right east. left right என்னைக்குமே மாறாது. don't worry about the directions. left na left தான், left na left தான். சரி, now we are facing south. okay, okay, இது பாரு, நீ திரும்பின உடனே உன்னோட hand வந்து left hand right hand will interchange. correct? it is getting interchanged, but don't think over, you are getting interchanged. சரியா? இப்போ உன்னோட left hand எங்க இருக்கு? உன்னோட left side எப்பவுமே இதுதான், right side இதுதான், மாத்தக்கூடாது. திரும்ப. அதனால தான் சொன்னேன், அதனால தான் சவுத்ல போகும்போது left right right left. got it? புரியுதா? இங்க பாரு, நோட்டை மாத்தி மாத்தி பண்ண அப்படின்னா நீ சவுத்ல போகும்போது ஈஸ்டும் வெஸ்டும் உன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்டும் ரைட் ஹேண்டும் மாறும். மாறுமா? மாறாதா?
நீ உட்கார்ந்திருக்கிற பொசிஷன் when you are facing north உன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் எங்க இருக்கு? லெஃப்ட் ஹேண்ட் எங்க இருக்கு? லெஃப்ட் ஹேண்ட் வெஸ்ட்ல இருக்கு, ரைட் ஹேண்ட் ஈஸ்ட்ல இருக்கு. அப்படியே திரும்பினா உன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் எங்க இருக்கும்? ஈஸ்டுக்கு போயிடும், ரைட் ஹேண்ட் வெஸ்ட்டுக்கு போகும். இதை திருப்பி திருப்பி ஒரு டைரக்ஷனுக்கும் திரும்பி திரும்பி கை எங்க போச்சுன்னு யோசிக்கலாம் முடியாது. You cannot think over in the examinations where you are and where your left and right hand is moving. அதனால தான் என்ன சொன்னேன், சவுத்துல போகும்போது லெஃப்ட்னு சொல்லியிருந்தா ரைட், ரைட்னு சொன்னா லெஃப்ட், because your hands movement will change. அத ஒரு தடவை யோசிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், மாத்தி படிச்சுக்கோன்னு சொல்லியாச்சு. ஓகே, you are now facing south. In the question it says turns right, then you need to turn. ஓ ரைட் ஹேண்ட நீ இந்த சைடு மாறிடுச்சுன்னு நினைக்காதடா. திரும்ப சவுத்துல திரும்ப. So the question says you need to move towards right. அப்படின்னா நீ எந்த சைடு போணும்? எந்த சைடா போனோம்? உன்னோட ஒரே ஒரு நிமிஷம், லைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ். நான் தான்ப்பா, என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் எங்க இருக்கு? என்னோட நோட்ல லெஃப்ட் சைடு, லெஃப்ட் வெஸ்ட் இல்ல ஈஸ்ட் வெஸ்ட்னா படுவாரு. This is my left and this is my right. This is my up, up. This is my south. சரியா? South. So அப்படினா நான் டவுன்ல போணுமா? I am going 2 steps, 2 miles. In the question says I need to turn right. அப்பனா நான் சவுத்ல இருக்கும்போது எங்க டர்ன் பண்ணனும்? இதுதான்டா லெஃப்ட். லெஃப்ட் எப்பவுமே மாறாது. உங்களோட நோட்ல லெஃப்ட் will always be left. உங்களோட நோட் வந்து நோட் லெஃப்ட் ரைட்டா மாறுமா? நோட் திருப்புனா தான் மாறும். You will need to turn the notebook only if it then it will turn left. இல்லனா நோட்ல என்ன லெஃப்ட்டா அது லெஃப்ட்டா தான் இருக்கும், ரைட்டா தான் இருக்கும். சவுத்ல நிக்கிறேன். क्वेश्चन என்ன சொல்லிட்டாங்க? I need to turn right. Since it is the south, நாம ரைட் கொடுத்தா என்ன பண்ணோம்? லெஃப்ட்ல டர்ன் பண்ணோம். சரியா? and 1.5 நடந்துட்டேனா? ஓகே, இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்க? read the questions. turns left. நான் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கேன். நோட்டோட எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கேன்? நோட்ல பாரு, நோட்டோட ரைட் சைடு ஈஸ்ட்ல தான் இருக்கேன். நோட்டுக்கு தான் நீ கவனிக்கணும். நான் நிக்கிற பொசிஷனுக்கு நான் எந்த இடத்துல இருக்கேங்கிறது பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. Don't think over the directions. Think the directions according only to the notebook. Okay? Now I am in the notebook. Right side. When I am facing the right side, east direction. Notebookல right side தான் east direction. When it is east, அப்படினா leftனா என்னது? rightனா என்ன? leftனா up, rightனா down. சரியா? இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்க? turns left. leftனா up. So I need to turn my left side. நோட்டோட நான் என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கேனோ அது லெஃப்ட்னா அப். நான் அப் தான் போணும். நான் I need to go. ஓகேவா? இப்போ நான் பண்ணிருக்கேனா? then turns back. Now which direction I am facing? south. இங்க நார்த் தான் வரும். நான் சொன்ன क्वेश्चनக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நான் மூவ் ஆயிருக்கேன். இப்போ क्वेश्चन பாக்கலாம். எப்படி வரும்னு சொல்லட்டுமா? The question says turns right. அப்ப நான் எங்க டர்ன் பண்ணனும்? சவுத் பார்த்து ஃபேஸ் பண்ணி ரைட் திருப்பினா எங்க தான்? சவுத் பார்த்து ரைட் திருப்பினா வெஸ்ட் தான் நான் போவேனா? அதை தாண்டா மாத்த குழப்பாதான்னு சொன்னேன். ஏன்டா டைரக்ஷன் சென்ஸ் டெஸ்டிங்ல இவ்ளோ குழப்பறீங்க? சரி, let me write in a notebook. விடு. யாராவது please read the question properly. நீயே read பண்ணு. read the question. You don't have book. யாராவது book கொடு. Please give him a book. Please give him a book. ஒரு ரெண்டு क्वेश्चनக்கு you will turn to read the question. Suresh starts from a point. Walks 2 miles towards south. This is your south.
ஸோ நார்த்தில் நம்ம ஒரு டைரக்ஷன் போட்டுக்கலாம். இது நார்த்து, சவுத்து, இது ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு. நோட் புக்கில் அப்படி ஒரு டைரக்ஷன் போட்டுக்கோ. ப்ளீஸ் புட் த டைரக்ஷன் ஆல் இன் யுவர் நோட் புக் அட்லீஸ்ட் ஃபார் அ 2-3 questions alone. Okay? After that we can change the, it will always used to. உனக்கு used to ஆயிடும். There is no need for you. Read the question. Starts from a point. Walks 2 miles towards south. Okay, I'm walking 2 miles towards south means this is my south direction. Yes. Then says Turns right and walks 1.5. turns right. Okay, உன்னோட நோட்டோட இதுதான் left, இதுதான் right. நோட்டோட this is what your left is and this is what your right is. What they says? Turns right. If it says in the question turns right means since it is a south direction you need to turn left and walk 1.5 miles, correct? Then Turns left and walks half. turns left. Okay, now you are going in which direction? You are now going in which direction? West. When west, if it is left means down, right means up. Okay va? Yes. So since you are going towards west direction, the question says you need to turn left. So you need to go down. Another half a mile. In which direction you are right now? South. Then he says turns back. Now I am facing which direction? North. You get the point? You get the point now? Are you clear now? You are also clear? Everyone is clear? Okay? Yes? Okay. Ipo someone display la I'll put the question. Please read the question. At least a single row ke ஒரு book இருக்கா? இல்ல நீ you just keep the book. அவங்களோட பார்த்துக்கிட்டோம். So please share your books. Please share your books. என்ன புக் பண்ண ஷேர் பண்ணிட்டியா? பண்ணியாச்சா? Give me a book also. இன்னைக்கு புக் நான் எடுத்துட்டு வரல. Give me a book also, Baba. Book வாங்கி கொடுமா. Okay. So please be clear. Your left side of the notebook will always be left. Your right side of the notebook will always be right. உன்னோட நோட்டோட டைரக்ஷன்ல நார்த் எங்க இருக்கும்? அப்ல தான் இருக்கும். சவுத் டவுன்ல தான் இருக்கும். ஈஸ்ட் எங்க இருக்கும்? ரைட் சைடுல தான் இருக்கும். வெஸ்ட் லெஃப்ட் சைடுல தான் இருக்கும். Direction, don't change the directions according to the movement. Direction change பண்ண கூடாது. Don't change the directions at all. Okay, let me see the next question. Just see the questions. A man starts from a point. I'm starting from a point and walks 4 miles towards north. Then I need to go up 4 miles. I need to go 4 miles. Okay. Then turns left. Which direction you are now going? They north ah, south ah, east ah, west ah கேட்டேன். இப்போ நம்ம now we are going towards north. Turns left. Left. So left na left தான். So it is still left. Always be left for north. In which direction now we are moving? West. Okay. And walk 6 miles. How much miles I need to walk? 6 miles. எல்லாரும் ஸ்கேல் எல்லாம் எடுத்து 4 மைல் 6 miles அப்படிலாம் கோடெல்லாம் போடக்கூடாது. சரியா? அப்ராக்சிமேட்டா 6 miles will be somewhat bigger than 4 miles. அவ்வளவுதான் போறோம். Okay? So and walk 6 miles, turns right. So in which direction you are now moving? West. If it is west, right means up. West right means up. இங்க பாரு, போய் நீங்க கிளாஸ் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா இல்ல பிரேக்ல என்ன பண்ணோம்? நார்த்ல லெஃப்ட்னா லெஃப்ட், ரைட்னா ரைட், சவுத்ல லெஃப்ட்னா ரைட், ரைட்னா லெஃப்ட், ஈஸ்ட்ல லெஃப்ட்னா அப், ரைட்னா டவுன், வெஸ்ட்ல லெஃப்ட்னா டவுன், ரைட்னா அப். சரியா? இது மனப்பாடம் பண்ணும். இது மனப்பாடம் ஆனா மட்டும்தான் only when you memorize this the question will be easier.
ஏன் மேடம் நம்ம வந்து நோட்டை திருப்பி திருப்பி நானும் சவுத் டைரக்ஷன்ல போகும்போது என்னோட ரைட் ஹேண்ட் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி போயிடலாமே அப்படின்னு பார்த்தா போக போக கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும்? போக போக கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும்? இட் வில் கெட் டஃபர். சரியா? அப்போ நான் ஒரு நோட்டையும் இப்படிலாம் திருப்பிலாம் பேப்பரை திருப்பிலாம் I can't do that. And one more thing is that you are not given any rough sheets. You are going to do 100 questions within 2 hours. Max exam மட்டும் 2 hours தான், 3 hours கிடையாது. அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ. And there is no rough sheet given for you. Question paper கொடுத்துருவாங்க, ஒரு OMR sheet இருக்கும். Question paperல last page இருக்குல்ல, பேஜஸ் கூட கிடையாது, ஒரு சிங்கிள் ஷீட்லாம் கிடையாது, ஒரே சிங்கிள் பேஜ், லாஸ்ட் பேஜ் மட்டும்தான் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ். அதுல மட்டும்தான் நீ பண்ண முடியும். கொஸ்டினுக்கு நடுவில் யூ கேனாட் டூ த ஒர்க்கிங்ஸ். கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும்ல, அது பக்கத்திலே எழுதுனா they may debug you also. Okay, in between the question you are not supposed to write any of your working notes. நமக்கு இருக்குது பேஜ் இல்ல, ஒரு பேஜ், அந்த ஒரு பேஜ்லயும் மேல ஒர்க்கிங் நோட்னு ஒரு லைன் அவனே வந்து எடுத்திருப்பான். சிங்கிள் பேஜ், ஒரு சிங்கிள் பேஜ்ல 100 questions-க்கு you need to do the working notes. சரியா? அப்போ எக்ஸாம்ல உட்காந்துட்டு நோட்டை திருப்புற மாதிரி டைகிராம் எல்லாம் போட்டு இப்படி திருப்பி அப்படி திருப்பிலாம் போட முடியாது. You cannot do it. So you cannot do it. So that is why please memorize these questions. Only for 1 or 2 questions it will be difficult for you. அதுக்கப்புறம் சும்மா கதை மாதிரி அப்படியே எல்லா கொஸ்டினும் will complete it. Okay? Yes? பண்ணலாமா? Are you clear now? So now I am walking towards west. In the question they say that I need to turn right. Correct? Right means up. So I have turned right. I need to walk 3 miles. In which direction now I am moving? North. And again turns right. Okay. In north, right means right na. I need to move east 4 miles. Seriya? 4 miles. And take rest for 30 minutes. He gets up and walks straight 2 miles in the same direction. Abdina, இதே directionல another 2 miles. Yes? Yes, in the same direction I need to move another 2 miles and turns right. In which direction now I am moving? East. Turns right in a down. So I need to walk another 3 miles. சரியா? 3 miles ஆ? 1 mile. And walk straight. அப்பனா இங்க என்ன பண்ணோம்? டயகிராம்ல இப்போ நான் ஒரு மைல் மட்டும் I need to walk. Okay? Then they say which is what is the direction he is facing? South. So answer is south. Clear? Yes? Fine. Let me go to the next question. Clear? புரியலையாடா? நீ தான்டா ரொம்ப டஃபர். எனக்கு உன் பேர் என்ன? ஆதித்யன். புரியுதா? அவ்வளவுதான் அவனோட ரியாக்ஷன். So if you are so expressive in your faces, I'll be able to read you. நீ எக்ஸ்பிரசிவா இருந்தா நீ என்ன நினைப்ப, என்ன மைண்ட்ல ஓடுது அப்படிங்கறதெல்லாம் என்னால ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். If you are not expressive, it is quite difficult for me to understand whether are you getting my point or not. Online students, please be clear. Since you are attending online, கேள்வி கேட்டாதான் பசிக்குன்னு சொன்னாதான் தோசை கிடைக்கும், பசிக்கலன்னு சொன்னா தோசை போட முடியாது. புரியுதா? எஸ்? அதுவும் இந்த கிளைமேட் கண்டிஷன்ல தோசை போடணும்னு நினைச்சாலே என்ன வீட்டில் என்ன அம்மா என்ன சொல்றாங்க? இட்லி சாப்பிட்றேன்டா, இட்லி சாப்பிட்றேம்மா. ஏன்னா என்ன, கிச்சன்ல தோசை போடுறதுக்கு அடிக்கிற வெயிலுக்கு வேர்த்து ஊத்துது. சரியா? ஸோ அதனால பசிச்சுன்னு சொன்னாதான் தோசை போட முடியும், இல்லாம அடுப்புல வைக்க முடியாது தோசைகள்ல. சரியா? So if you are having any doubts at any point of time, please raise your hands. The next question, Arun starts. Fourth question, Arun starts from a point A and I need to walk east
10 kilometers to point B. 10 kilometers to a point B. Then he turns to north. North na? North na? இங்க என்ன left right ன்னு கொடுக்கல. So they have given you the direction of north. அப்பனா north north தான். உன்னோட நோட்ல north எங்க இருக்கு? upல தான் இருக்கு. Okay? Yes. Questionல கட்டாயமா left right தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. They may give you directions also. They may give you a direction also. In this question they said that you need to turn north. You need to turn north means I need to go up. Sari, how many? 3 kilometers to a point C. Okay, this is C. Okay, then turns west. Unoda note la where is west? Left is west. So I need to turn left and I need to walk 12 kilometers to a point D. அதனால தான் சொன்னேன் நோட்ல டைரக்ஷன் போட்டுக்கோன்னு சொன்னேன். சரியா? நார்த், சவுத், ஈஸ்ட், வெஸ்ட், லெஃப்ட், ரைட் அதையும் சேர்த்து போட்டுக்கோ. சரியா? Then it is fine. Okay, then and walk and turn south. I need to turn south and I need to walk down 3 kilometers. Okay. What is the question? Read the last line. In which direction he is from the starting point? They are not asking you in which direction you are now facing. You are now facing na? South. You are now facing is south. They are asking you the question. நீ start பண்ண pointல இருந்து the present point in which direction it is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. It is west. ஏய் நோட்ல west west தானடா. ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எங்க இருக்க? வெஸ்ட்ல இருக்க. Read the question. They didn't ask you from the point you are. அதுல இருந்து starting point is in which direction னு கேக்கல. They are asking you a question from the starting point you are in which direction? West. East கிடையாது. Please be clear with the question. From the starting point means you need to see from the starting point in which direction am I? I am in west, north, east. Clear? Clear? அவன் பக்கத்துல அவன் clear? நீ தானடா ஈஸ்ட்னு சொன்ன? நோ. ஏண்டா நீ அதுக்கு மேல அவனை விட முழிக்கிற? உன் பேர் என்ன? Yeah, I'm asking you only. திருச்செல்வம். கொஞ்சம் மாஸ்க் எடுத்துக்கலாமா? திருச்செல்வன். Okay. Are you clear now? You only told me east, no? Okay, from the, okay, now you're clear, no? So read the question clearly. Read the question clearly. They ask you starting point la irundhu nee endha direction la irukenu ketirkan. Nee irukra direction la indha starting point endha direction la irukenu kekala. Please be clear. From the starting point you are in which direction? You are in west. Then next question. The konjam anga pinadi madam konjam discussions la kuறைச்சிக்கலாம். சரியா? உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட என்ன கேட்குற மாதிரி என்கிட்ட கேட்கலாம். நீ சில்லி டவுட்ல கேட்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீ பேசுனா என்ன ஆகும்? இப்படியே ஒருத்தரா ஃப்ரெண்டு கிட்ட டவுட் எல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா your voice will become higher, my voice will become lower. கிளாஸ் போகவே போகாது. கிளாஸ் சீக்கிரம் முடிக்கணுமா? பிகாஸ் நார்மலி we'll have revision. ரிவிஷன் என்ன? நீ வீட்டில் உட்காந்து படிப்ப பார்த்தியா? அதையே நானே கொடுத்துருவேன். நானே ஒரு கொஸ்டினையும் திருப்பியோடவ ரிவைஸ் பண்ணிடுவேன். சரியா? இஃப் யூ வாண்ட் ரிவிஷன் ப்ளீஸ் என்னது? பி குவைட். ஒன்லி தென் ஐ கேன் கம்ப்ளீட் த போர்ஷன் அட் த earliest as possible. Fine? The next question. A starts from a point and walks 5 kilometers north. So I need to start from a point and I need to move north. Then turns left. Left na? North la left na? Left da. Okay. I need to turn left and I need to walk 3 kilometers. அப்ப இதை விட இது சின்னதா இருக்கும். Okay. So I need to start from a point 5 kilometers. I need to turn left since it is I'm going in the north direction. Left means left da. So I need to turn left and 3 kilometers. Then again he turns left. In which direction now I am moving? West. West la if it is left means down. So down I need to move
and I need to walk 5 kilometers again. Yes. Then point out the direction in which he is going now. South. Answer is south. Clear? Now are you okay with left and right? The way which I teach? இங்க பாரு நீ ஒரு டைரக்ஷனை வச்சு when you move towards அப்படின்னு பார்த்தனா குழப்பம். ஏன்னா the single question will go for more than 5 to 6 lines. Like you every time you need to turn left, every time you need to turn right. Okay? Then you'll get confused. So your note will always be in your note, left will always be left, right will always be right, upper part is north, south, down part is south, your note to the left is west, your note to the right is east. Are you clear now? Yes. The next question. Please do the question and tell me the answer. Please do the question and tell me your answer. Online students, please, you can also please tell me the answers. Enema? North. Are you clear? Fine. Everyone got the answer as north? Don't get the answers, please raise your hands. பாரு பக்கத்துல உள்ள friend செஞ்சிட்டா ஓகே புரிஞ்சிரும் அவ சொல்லி கொடுத்துருவான்னு நினைக்காத. Please do it on your own. Everyone get the answer as north? Are you clear now? Are you clear now? Okay. Please see, we'll do the next question. 7th question. The driver left his village. Everyone completed? Online students, do you also get north? Yes, fine. Okay. So now a driver left his village and drove north for 20 kilometers. You need to draw north for 20 kilometers. Shariya. After which he stopped for breakfast and then he turned left. Now you are moving in north and left means left. So evlo kilometers? I need to move for another 30 kilometers. Shariya? Which when he stopped for lunch, after some rest, he again turned left. In which direction now we are moving? West. Left. West. Left means down. So I need to go another 20 kilometer. Yes. I need to go another 20 kilometer before stopping for evening tea. Once more he turns left. In which direction now we are moving? South. They said left means you need to turn right and move towards 30 kilometers. Correct? Amadane. So 30 kilometers to reach the town where he had supper. After evening tea, in which direction did he drive? The last one, the end direction he drive. He drive towards east. Clear? Ipo purinjirucha? You are on track now. Okay. So please use these questions. Don't move the directions accordingly and don't move your notebook. Notebook, north, south, don't change your notebook. It is quite difficult. Okay. 8th question. A man is facing east. What he is doing? Please do the questions in your notebook. Sariya? You didn't came here to audit. This is not a theory class. A man is facing east. So they said that facing the move agala. Sariya? Then he turns left. East la irukan. East la left na up. அப்ப அப்படியே திரும்பிடணும். மூவே ஆக கூடாது. Did they say the man moves? They say
The man only faces east. சரியா? Man வந்து திரும்பி east he just face and turn left. So east face பண்ணும்போது left turn பண்ணா up, nothing but north. Correctா? Then he turns left and goes 10 meter. So straight on என்ன பண்ணோம்? Northல தான் இந்த line போடணும். Please don't put the line in first east and then north. கிடையாது. Clear? Because you are only facing, you didn't take any step to move. Okay? Then he turns right. Now in which direction we are moving? Enama? Then right, turns right. So right na right da. Okay. How many kilometers? 5 kilometers. Then, sir, 5 meters. Then goes 5 meters to the south. Inge paru. When it is given that left, right, illama, if they didn't give you left and right, if they state you directions அப்படினா please don't think over. நான் ஈஸ்ட்ல இருக்கும்போது சவுத் எனக்கு எங்க வரும்லாம் யோசிக்க கூடாது. Don't think over. According to your notebook, south is where? Down. According to your notebook, north is where? Up. According to your notebook, east is right, west is left. Oh, notebook direction தான் பார்க்கணுமே தவிர please don't change the directions accordingly. நான் வந்து வெஸ்ட் போயிட்டு இருக்கேன். வெஸ்ட் போனதுக்கு அப்புறம் எங்க இருக்கும்? நார்த் சவுத்தை வந்து ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டைரக்ஷன் பாயிண்டரை மூவ் பண்ணலாம் தெரியுமா? டைரக்ஷன் பாயிண்டர்னா என்னது? நார்த் சவுத்த அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ளீஸ் டோன்ட் மூவ் எனிவேர். அக்கார்டிங் டு யுவர் நோட்புக் ப்ளீஸ் ஃபிக்ஸ் த டைரக்ஷன்ஸ். நவ் தே ஆர் சேயிங் ஐ நீட் டு டர்ன் சவுத் அண்ட் ஐ நீட் டு கோ டவுன். ஹவ் மெனி? 5 meters. I need to go and once again 5 meters. Correct? So 5 meters, then from there to the west. So notebook la unoda west there. Left. So another 5 meters. Shariya? In which direction is he from the original place? North. So original place la irundhu this direction is north. Don't see inga irundhu na vandu I came only to west. So in which direction are you now? Abdin ketana, then the answer will be west. Okay? If in the question they say that in which direction are you facing now? Abdina it is west. But in the question they ask you, so in which direction he is from original place? நீ ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல இருந்து இப்ப நீ இருக்கிற இடம் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. It is இங்க தான் நீ ஸ்டார்ட் பண்ண, இங்க இருக்க. This is north. So the answer is north. Okay? In case bookல ஏதாவது தப்பா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா மாத்திக்கோ. Sometimes bookல தப்பு இருக்கு. நான் சொல்றது தான் final answers. Okay? bookல கரெக்ட்டா இருக்கா? Latest book or not they'll change because earlier book there were some sort of mistakes is there. Okay, fine. 9th question. Tell me the 9th question. Which is the 9th question? From her home, Prarna wished to go to school. From his home. Please think over, this is her home. Okay, va? Inge oru home போட்டுடலாம். Wishes to go to school. From home, she goes towards north. So, north, na? I need to move up. And then turns left. North left means left. Okay, in which direction now I am moving? West. West la then turns right. West la right means up. Okay. And finally she turns left. In which direction I am moving? North. So left na? Okay. So left da. Inga she reaches school. Inge school vandiruchu. Vandirucha varalaya? Bandach. Ipo what is the question? In which direction her school is situated with respect to her home? So, north, west. Inge paru. Note la. Now we are moving towards, this is north, south. Enada? East, west. This is northwest. This is northeast. This is southeast. And this is southwest. So, from her home, her school is in which direction? Northwest directions. Now are you clear? Northwest directions. Okay, fine. So
டைரக்ஷன் சென்ஸ் டெஸ்டிங்லாம் யார் மாதிரி? தனுஷ் மாதிரி. எப்படி? பார்க்கத்தான் பிடிக்குங்கிற மாதிரி பார்க்கத்தான் புரியும். சரியா? என்னடா என்ன அடிச்சாலும் ஜோக் அடிச்சாலும் சிரிக்க மாட்டேங்கிறீங்க, இப்படியே உட்காந்தீங்கன்னா எனக்கு மேத்ஸ் கிளாஸ் மாதிரியே இல்லடா. ஏன் முத நாள்னால கொஞ்சம் என்ன பார்த்தா பயமா இருக்கும்? ஜஸ்ட் லைக் என்னதா பார்க்க பிடிக்கும். ஓகே, சோ சரியா? சோ மேக்ஸ்ங்கிறத எல்லா சாப்டரும் when I start அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 கொஸ்டின் என்னவோ உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கும். சரியா? ஆனா போக போக ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சரியா? the method I teach is something different from the method that is given in the book. எனக்கு புக்ல உள்ள மெத்தட் மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தா ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியா இருக்கும், ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேல யூ டென் டு, பிகாஸ் உன்னோட புக்ல ஃபர்ஸ்ட் டப்பா எடுத்து பாரு. வாட் தே சே, லெஃப்ட் பிளஸ் லெஃப்ட்னா டவுன். எந்த லெஃப்ட் எந்த லெஃப்ட்? லெஃப்ட் பிளஸ் லெஃப்ட் டவுன். ஏற்கனவே எனக்கு வந்து லெஃப்ட் ரைட்டே இப்பதான் கிளியர் ஆயிருக்கு. லெஃப்ட் பிளஸ் லெஃப்ட்னா எந்த லெஃப்டா, எந்த லெஃப்ட் எடுத்தா நான் டவுன் போனோம் அப்படிங்கிறது குழப்பமா குழப்பாதா? குழப்பம். சரியா? ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் see to it. இந்த மெத்தட்ல பண்ணனா you can even easily do all the questions that is recently asked in the examinations also. Okay, fine. So whatever be the questions, the same logic which will be using. கொஞ்சம் பேசாம என் கூட ஜாலியா இருக்கலாம். உங்க பக்கத்துல தான் பேசக்கூடாது, என்கிட்ட பேசலாம். நீ ஜோக் அடிக்கனா ஜோக் அடி, மேடம் பிரேக் வேணும் கொஞ்ச நேரம், ஏதாவது கதை பேசலாம்னாலும் கதை பேசலாம். சரியா? யாராவது நல்லா பாடுவீங்கன்னா அதாவது ஒரு 2 லைன் பாடுங்க. இட்ஸ் குவைட் குட். என்னதுடா சிஏ கிளாஸ்னா அப்படி இப்படியே தான் உட்காரணும்னு அவசியம் இல்லடா. சிஏ தான், நம்ம இல்லைன்னு சொல்லல. அதுக்காக we had our own framework. frameworkனா என்ன? எங்களுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, அதுக்குள்ள நம்ம என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். அதை தாண்டி என்ஜாய் பண்ணாதான் தப்பு. கரெக்டா? ஸோ அந்த ஒரு தேவையான ஒரு ஸ்பேஸாவது வேணும். சும்மா அப்படியே ஓ எஸ் நார்த் லெஃப்ட் ரைட் அப்படின்னா கடுப்படிக்கலையா? 10th question. A child walks 25 feet towards north. How many? 25 feet. Then turns right. I need to turn right and walks 40 feet. ஏண்டா குழந்தை இவ்வளவு நேரம் நடக்க வைக்கிறீங்க? Then turns right. So in which direction which now I am moving? East. Right na? Down. And walks 45 feet. I need to walk another 45 feet. Okay. He then turns left. In which direction we are now moving? South. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? Left na? Right move பண்ணோம். எத்தனை? 20 feet. He then turns left again. அப்ப now in which direction we are? East. Eastல left na? அப்ப எத்தனை feet? Another 20 feet. Finally he turns to his left. Now in which direction we are? North. So left means left another 20 feet. Okay, straight. So in which direction you see from the starting point? Actually இந்த diagram நான் கொஞ்சம் ஒழுங்கா வரையறேன். Yes, you are right. இங்க பாரு, இங்க இருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஸ்டார்ட் பண்ணமா 25, இங்க 25, அப்பனா இதுவும் என்னவா இருக்கணும்? 25. 25 plus 20 45. இதுவும் அங்கே இருக்குமா? சோ இந்த 20 நீ இப்போ இங்க என்ன வந்தா? எங்க வந்து ஜாயின் பண்ணா? Where you joined? You joined here. You joined here. So what is the question they ask? In which direction is the child from a starting point? Starting point la irundhu in which direction? East. Starting point la thana என்னமா? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து now in which direction? CS. East. அவ்வளவுதான். Okay, fine. Then the next question. Hey, next question நீயா போடு. வேணாம் 10th question நானே போடுறேன். Read the question properly. The child என்ன சொல்லிருக்காங்க? In which direction is the child from his starting point?
அந்த குழந்தை இப்ப இருக்கிற இடம் வந்து அவனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எங்க இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. எங்க இருக்கான்? ஈஸ்ட்ல இருக்கான். அவ்வளவுதான். சரியா? புரியுதா? என்னமா? ஆமாப்பா. ஓகே, let me read that starting point alone. ஒரு நிமிஷம். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு கேட்டிருந்தா புரியலன்னு சொல்றான். எந்த கொஸ்டின்லாம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த லைனை மட்டும் ரீட் பண்றேன். அந்த லைனை மட்டும் ரீட் பண்றேன். நான் ஒரு இடத்துல இருக்கிறதா நான் உனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். சரியா? எஸ், லெட் அஸ் ப்ளே a game on that. விளையாடலாமாடா? ஏண்டா பா. சரி, ஓகே, சரி. இப்போ நான் இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். சரியா? நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி நார்த்ல போயிட்டேன். விட்டுரு. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி நார்த்ல போயிட்டேனா? எங்கேயோ போயிட்டேன். அங்கங்க சுத்தி I came here to this point. I came here to this point. In the question, if they said that, okay, I am now in which direction அப்படின்னு கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. எப்படி கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து இங்க இடத்துல வந்து இவனுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துடலாம், ராம். சரியா? சரி, மோகன் கொடுக்கலாமா? சூப்பர், மோகன் கொடுத்துடலாம். என்னடா யாரோ அவனுக்கு பிடிச்சத சொல்றான், சொன்னா கொடுத்துட்டு போமே. ஓகே, they ask you a question like this. எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, in which direction is Mohan from the starting point? In which direction Mohan from the starting point? எங்கடா இருக்கான்? வெஸ்ட்ல இருக்கான். கிளியர்? ஓகே, சரியா? இப்போ இதே நார்த் தான், இங்கே தான் பாயிண்ட் இருக்கு. நான் இங்க வந்து நிக்கிறேன், மோகன் வந்து இங்க வந்து நிக்கிறான். இப்போ in which direction is Mohan from the starting point ன்னு கேட்டா நீ என்ன எழுதுவ? நார்த் ஈஸ்ட். உனக்கு டைரக்ஷன் தெரியலனா நீ எந்த பாயிண்ட்ல இருக்கியோ இதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். கரெக்டா? அங்க ஒரு டைரக்ஷனை போட்டுரு. இது நார்த் சவுத், இது ஈஸ்ட் வெஸ்ட். இப்போ இது என்னது, இது என்னது, இது என்னது? இது நார்த் ஈஸ்ட். சோ மோகன் எங்க இருக்கான்? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து நார்த் ஈஸ்ட். அப்ப இந்த இதுல இருந்து இந்த டைரக்ஷனை பார்க்கணும். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னா இங்க இருந்து இந்த டைரக்ஷனை பார்க்கணும்டா. புரியுதா? கிளியர் நவ? ஆர் யூ கிளியர் நவ? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னது? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து ப்ளீஸ் see the directions. put the directions. ஒன்னும் புரியலனா put the directions. யாரும் உன்னை ஏன் டைரக்ஷன் போட்ட அப்படின்னு கேட்க போறது இல்ல. ஓகே, ஃபைன். ஆர் யூ கிளியர்? The next question. 11th question. What is the 11th question? Raju facing north moves 20 kilometers. So Raju facing north moves 20 kilometers. Now he move only in the north directions. Then he turn to his right. Right na enna? Right na. So another 20 kilometers. Then he moves 10 kilometers in the northeast. They said that நீ எந்த இடத்துல இருக்கியோ அங்க இருந்து you need to move 10 kilometers towards northeast. சரியா? அப்ப என்ன பண்ணோம்? இந்த இடத்த வந்து என்ன பண்ணோம்? டைரக்ஷன் போட்டுடலாமா? போட்டுடலாம். கொஞ்சம் till some sort of questions, please put the directions in your notebook itself. That will be quite clear. But if you are well versed with the directions, it's quite easier. இந்த சாப்டரே வந்து சிப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். சரியா? So I need to move how many? 10 kilometers towards north east. சரி, போயிட்டேன். அதுக்கு அடுத்து then he turned to his right. இங்க தான் பிரச்சனை. என்னடா நமக்கு நார்த்லனா ரைட்னா என்னன்னு தெரியும், சவுத்னா ரைட் தெரியும், ஈஸ்ட்னா தெரியும், லெஃப்ட்னா தெரியும், நார்த் ஈஸ்ட்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகே, அதுக்கும் ஒரு லாஜிக் இருக்கு. வாட் இஸ் திஸ்? இங்க எத்தனை இருக்குமா? ரெண்டு விஷயம் இருக்கா? இருக்கு. ஓகே, இப்போ இங்க நம்ம என்ன சொல்லிருக்காங்க? what they ask you to do? ரைட்டா லெஃப்டா? ரைட். இப்ப லெஃப்ட் ரைட்ட குழப்பாத. நார்த்ல ரைட்னா ரைட், உன்னோட நோட்ல ரைட் இதுதான், லெஃப்ட் இதுதான். அப்ப இந்த சைடு தான் மூவ் ஆகணும். கரெக்டா இல்லையா? எஸ். நார்த்ல ரைட்னா ரைட் தானே? எஸ். ஈஸ்ட்ல ரைட்னா என்னதுடாகண்ணா? when it is east, right means
Down. So you need to move this directions. Okay, or if you are not clear, then you turn to his right and moves 20 kilometers. So I need to move 20 kilometers in this direction. In this direction I need to move. மேடம் டவுன்னால இப்படியும் டவுன் தான், இப்படியும் டவுன் தான், இப்படியும் டவுன் தான் எடுக்காத, ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி மூவ் ஆகணும். In where you are pointing, okay, in where you are, please put accordingly அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி இருக்கணும். So you need to turn right means இதுதான் ரைட், ஈஸ்ட்ல ரைட்னா down. So up போக கூடாது, you need to turn down. How many kilometers? 20 kilometers. Okay, இப்போ எங்கடா போயிட்டு இருக்கோம்? ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம். Okay, and he turns to his right and moves 20 kilometers. இங்க என்னடா சொல்லிருக்காங்க? ரைட் ரைட். டவுன் வந்தா எங்க வந்துட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் என்னம்மா? சவுத் ஈஸ்ட்ல வந்துட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஏதாவது உனக்கு புரியலன்னா இங்க ஆஸ் யூஷுவல் அந்த ஒரு எடுத்து போட்டுடு, சரியா? நோட்ல கீழே வந்தாலே அது சவுத்து தான். அது எப்படி சவுத்தா இருந்தாலும், டிசைனா சவுத்தா இருந்தாலும் சவுத்து தான், ஸ்ட்ரெயிட்டா சவுத்தா இருந்தாலும் நோட்ல இப்படி வந்தாலும் சவுத்து தான், இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்தாலும் சவுத்து தான், இங்க வந்தாலும் சவுத்து தான், இங்க வந்தாலும் சவுத்து தான். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா தானே? எஸ், ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்தாதான் சவுத்து கிடையாது. சவுத்துனா கீழே உள்ள எல்லாமே சவுத்து தான். ஓகே ஃபைன், ஆர் யூ கிளியர் நவ? சோ என்ன மேடம் இப்படி தானே வந்திருக்கோம், இது போய் சவுத்துங்கிறீங்களே, இதுவும் சவுத்து தான்மா. டவுன் வந்தாலே சவுத்து தான். they said that, what is they said? என்ன பண்ணோம் நம்ம? என்னடா பண்ணோம்? right turn பண்ணோம். right, now we are moving towards south east direction. southல rightனா left. so உன்னோட நோட்புக்ல left to right என்னைக்குமே மாறாது. அப்ப நீ எங்க ஜாயின் பண்ணோம்? இந்த சைடு தான் வரணும். ஈஸ்ட்ல லெஃப்ட்னா, ஈஸ்ட்ல லெஃப்ட்னா அப்பா டவுனா? ஈஸ்ட்ல லெஃப்ட்னா இங்க ஒன்றை என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரைட்டா லெஃப்டா? ரைட் கொடுத்துருந்தாங்க. சவுத்லனால நான் லெஃப்ட்னு எழுதினேன். சோ ஈஸ்ட்ல ரைட்னா என்ன? ஈஸ்ட்ல ரைட்னா என்ன? டவுன். சோ ஐ நீட் டு மூவ் டவுன். how many kilometers? 20 kilometers. now and which in direction am I? south west. இங்க பாரு, இதுதான் நார்த், இதுதான் சவுத், இதுதான் வெஸ்ட், இதுதான் ஈஸ்ட். இப்ப நான் இருக்கிறது சவுத் வெஸ்ட் டைரக்ஷன்ஸ். எந்த இடத்துல உனக்கு டைரக்ஷன் தெரியலையோ, நீ எந்த பாயிண்ட்ல இருக்கியோ உடனே ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் போட்டுடு. டைரக்ஷன்ஸ் போட்டனா போறோம், you know in which direction you are. okay, now I am in south west direction. finally what they said, again he turned to his left. okay, left. south west la left na என்னதுமா? south west la left na right. west la left na west la left na down. so right down, I need to move right and down. correct, I need to move right and down. எத்தனை? 20 kilometers. in which direction Raju is facing? south east. okay, south east. clear? யாருக்கெல்லாம் புரியல? let me do it once again. let me do it once again. clear? பாக்கா அப்புறம் டெஸ்ட் வைக்கும்போது டிஃபிகல்ட்டா क्वेश्चन கொடுப்பேன். புரியலனா இப்பவே கேட்று. there will be a test also for you. என்னாச்சு? இன்னைக்குலாம் இல்லப்பா, இன்னைக்கே டெஸ்ட் வைக்கிற அளவுக்கு, ஓ அந்த அளவுக்கு நாங்க தயாரா இருக்கோம்னு சொல்றியா? fine, that's great. okay fine, then 12th question. K is a place which is located 2 kilometers away in the northwest direction from the capital P. okay, they said that K ன்னு ஒரு place இருக்கு. they said that K ன்னு ஒரு place இருக்கு, அது P ல இருந்து நார்த் வெஸ்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. ப்ளீஸ் ரீட் த லைன்ஸ் கேர்ஃபுல்லி. K is the place which is situated north west from the capital P. so if I put P,
which is northwest? K. Correct? Yes or no? Okay. Then they say, what they say? R is another place that is located 2 kilometers away in the southwest direction from K. K la southwest la yaar irukano? R irukano. Let us place R. So southwest R. Clear? Southwest R. And then M is another place that is located 2 kilometers away in the northwest direction from R. So R க்கு northwest la என்ன இருக்கணும்? M இருக்கணும். Correctா? I put a small dots. Okay, then they say T is another place that is located 2 kilometers away in the southwest direction from M. So M க்கு southwest la yaar இருக்கணும்? T. What they are asking? In which direction is T located in relation to P? P la இருந்து T எங்க இருக்குன்னு கேட்டிருக்கு. The answer is west. The answer is west. Okay? Fine. You are clear now? Okay. Then the next question. Hey, this is somewhat a different question. Babu is Rahim's neighbor. Who is? Babu yaru? Rahim oda neighbors. And his houses. His relates to Babu. இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்? பாபுவோட வீடு எங்க இருக்குன்னு தான் கேக்குறோம். சரியா? And his னோனே ரஹீம்னு நினைச்சிராத. Babu is Rahim's neighbor and his house is 200 meters away in the northwest directions. யாரோட வீட்ல இருந்து northwest? ரஹீமோட வீட்ல இருந்து northwest directionல யார் வீடு இருக்கணும்? Babu. They said that Babu is Rahim's neighbor and his house, Babu's house is in the northwest direction of Rahim's house. Okay? 200 meter away. Joseph is Rahim's neighbor. இப்போ யாரு? Joseph Rahim's neighbor தான். And his house is located 200 meter away in the southwest direction. அவனோட southwest directionல யாரா இருக்கணும்? Joseph. South west ன்னு சொல்லிருக்காங்க. நான் south east போட்டுட்டு இருக்கேன். So பாபு இருந்து இல்லடா, ரஹீம்ஸ் இருந்து தான். Please read the question. Joseph is Rahim's neighbor தான், பாபுஸ்க்கு கிடையாது. So Joseph is Rahim's neighbor and his house is located 200 meter away in the southwest direction. Southwest direction ரஹீமோட ஹவுஸ்க்கு southwestல ஜோசப்போட ஹவுஸ் இருக்கணும். Then they say that Gopal is Joseph neighbor. யாரு? கோபால். இப்போ யாருக்கு வந்துட்டோம்? ரஹீம் இனிமே பார்க்க கூடாது. யாரை பார்க்கணும்? ஜோசப்ப பார்க்கணும். Gopal is Joseph's neighbor and he stays 200 meters away in the southeast direction. இப்போ இவனோட southeastல யார் இருக்கணும்? கோபால். சரியா? ராய் is Gopal's neighbor. இப்போ ராய் யாருடா? இன்னொரு neighbor. கோபாலோட neighbor. And his house is located 200 meter away in the northeast direction. இவனோட வீட்டுக்கு northeastல யார் இருக்கணும்? ராய். ராய் இருந்துட்டு போட்டோம். இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான்? Where is the position of Roy's house in relation to Babu's? டேய், பாபுல இருந்து ராயோட வீடு எங்க இருக்கு? southeast. இப்படி பார்க்கணும். ஓகேவா? சோ பாபுவோட வீட்டில் இருந்து ராயோட வீடு south east. அப்பா இப்பதான் எல்லாம் கொஞ்சம் நார்மல் ஆயிட்டீங்க. Yes? Are you okay now? Yes. நீ ஏன்டா ரொம்ப டவுனா இருக்க? சிரிப்பியா சிரிக்க மாட்டியா? சிரிப்பியா? உன் பேரு? ஹரிஷ். நிறைய ஹரி இருக்காங்க எங்க இதுல. எல்லா பேட்ச்லயும் ஹரி, ஹரிஷ், ஹரி, ஹரிஹரன் அப்படின்னு எல்லா பேட்ச்லயும் ஒரு ஹரி உண்டு. ஓகே? சோ நீயும் ஹரி. And then 14th question. What is the 14th question? Down தான். ஏன் டவுனா அப்படின்னு கேட்டானா ஏன் பயப்படுற? டவுன் தானே. கிளியரா இருக்கியான்னு செக் பண்ண. சோ என்ன பண்ணோம்? டவுன். எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ்?
4 kilometers. He then drives towards east another 4 kilometers. இப்போ நீ எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்க? சவுத்ல ஈஸ்ட்ல ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? இல்ல, நோட்டோட ஈஸ்ட். அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்? ரைட் நீ பாட்டுக்கு மூவ் பண்ணி another 4 kilometers drive பண்ணும். பண்ணிடலாமா? And then turn to right. இப்போ you are now in which direction? East. Right na? Down. Right na? Down. How many? Another 4 or 5? 5 kilometers. சரியா? Afterwards he turned to his left and traveled 6 kilometers. Now in which direction are you are? South. Southல என்ன பண்ண சொல்றாங்க? Left na? Right. என்ன எத்தனை kilometers? Another 6 kilometers. சரியா? இது 10 kilometers நான் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கிறேன். அப்பனா தான் இது 6 kilometer. So this is 6 kilometers. Okay? இப்போ what they are asking you? Starting point ல இருந்து in which direction you are now? South. ஏனா which is the starting point? இதுதான் starting point. 10 kilometers. கரெக்டா போட்டுக்கோ. அதுல இருந்து I turn 4 kilometers. இங்க 4 kilometers. If this is 4 plus 6 is 10. So starting point ல இருந்து in which direction you are now? South. Starting point ல இருந்து in which direction you are now? South. Okay? The next question. 15th question. Tell me the answer for 15th and 16th. யார் முதல்ல சொல்றான்னு பாப்போம். Boys or girls? Please do the question little bit faster. Tell me the answer quicker. Ma'am, put the question on the screen. Put the question on the screen. Sorry, Dakana. What? Which is? Anuma? In which question? Ama. 15th and 16th. So 15th question answer is north. 16th question. Online students. ஒரு நிமிஷம். 15th question க்கு north. 16th question க்கு answer is south. Very good. So first question க்கு answer வந்து girl side ல இருந்து வந்துச்சு. 15th question answer is north. Second question க்கு boss side ல இருந்து வந்திருக்கு. Answer is south. Okay? So 15th question answer is north and 16th is south. Clear? Got the answer? இப்படியா இப்படியா? இப்படிதான். Okay? Online students உங்களுக்கு question தெரியல அப்படினா நீ நெட்ல தானே இருக்க. கூகுள்ல CA Foundation Maths Book PDF அப்படினு போட்டாலே லிங்க் வரும். அதுல ஓபன் பண்ணனா ஓபன் பண்ணிக்கலாம். Fine? Yes? So please open the book in your laptop or in your cell itself. செல்ல பார்த்தனா கஷ்டம், லேப்டாப்ல பார்த்தனா கொஞ்சம் ஈஸி. சரியா? Okay? Or else till your books books வர்ற வரைக்கும் என்ன பண்ணிட? PDFs கொஞ்சம் print ஏதாவது எடுத்து வச்சுக்கோ. ஒரு LRல வந்து 4 எத்தனை chapters இருக்கு? How many chapters are there? 4 chapters. Yes? Okay? So 4 chapters and after that we'll start with maths and we'll start a bigger chapter in maths. Then we'll move on to statistics and come back to maths. Okay? Then what is the next question? The next question is that another 17th question. Please read the 17th question. 5 boys A, B, C, D are sitting in a park in a circle. They are sitting in a park la circle. A is facing southwest, D is facing southeast, B and E are right opposite A and D respectively, and C is equidistance between D and B. Which direction C facing? என்னடா திடுதுப்புன லெஃப்ட் ரைட் நானுங்க திடுதுப்புன ரவுண்டா உட்கார வச்சிருக்கேன். இவனுக்கு சவுத் வெஸ்ட்ல இருக்கான், அவனுக்கு அங்க இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்காத. By default when you are placing in circularly அப்படின்னா
எல்லாரும் சர்க்கிளா இப்படி ரவுண்டா தான் உட்காருவோம். எல்லாரும் அவங்கவங்க முகத்தை பார்த்துப்போம். பார்த்துப்போமா பார்த்துக்க மாட்டோமா? பார்த்துப்போம். So whenever by default if in the question it says circularly அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் எப்படி உட்காரணும்? நம்ம முகத்தை பார்த்து தான். We need to place in face to face each other. சரியா? face to face தான் இருக்கணும். Sometimes in the question they say sit in the circle with your back அப்படின்னு கொடுத்திருந்தானா எல்லாரும் என்ன பண்ணோம்? திரும்பி உட்காரணும். sit in the circle towards their back அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்? திரும்பி உட்காரணும். சரியா? இந்த மாதிரி क्वेश्चंसும் இருக்கும். என்னது? when you are sitting circularly by default then you need to face each other. Then everyone will sit facing towards the center. You need to face the center. இங்க உட்கார்ந்து எல்லாரும் இங்க தான் பார்க்கணும். சரியா? But sometimes the question may be like that. They sit towards their back அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க. sit towards their back அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்? எல்லாரும் இப்படி வெளியில பார்க்கணும். புரியுதா? This is the arrangement. Circular arrangementல this is one of those questions. This is a circular arrangement. இப்போ நமக்கு questionல ஏதாவது சொல்லிருக்காங்களா? Did they give you anything specially? They gave you anything specially? No. அப்பனா என்ன பண்ணணும்? Normal arrangement. We need to face the center. Okay. They said that A, B, C, D and E are sitting in a park. A is facing southwest. பக்கத்துல I will put north, south, this is west, this is east. சரியா? So southwest அப்படின்னா என்னது direction டா? This is the southwest direction. Let me place A here. Then only he can see southwest. ஆமாவா இல்லையா? So A is facing southwest. So okay, இங்க போட்டுடலாம். இதுதான் southwest direction. இது northeast direction. This is southeast. This is northwest. எப்பவுமே northeast. When you place a person in northeast, only then he can see southwest. புரியுதா? northeastல உட்கார்ந்தாதான் southwestஐ பார்க்க முடியும். northல உட்கார்ந்தா south தான் பார்க்க முடியும். southwestஐ பார்க்க முடியாது. You cannot place A here. You cannot place A here. If A is placed, then he is facing south, not the southwest. Clear? புரியுதா இல்லையா? என்னடா சர்க்கிள் இது பண்ணிட்டேன். சரி விடு. இதுதான் சர்க்கிள். ஓகே. Then D is facing southeast. D எங்க உட்கார வைக்கணும்? அப்பதான் சவுத் ஈஸ்ட். நார்த் வெஸ்ட்ல அவனை உட்கார வச்சாதான் அவன் சவுத் ஈஸ்ட பார்க்க முடியும். ஓகே ஃபைன் பார்த்துட்டான். B and E are right opposite to A and D. அப்ப A க்கு ஆப்போசிட்ல B, D க்கு ஆப்போசிட்ல E. இந்த மிச்சம் ஒருத்தன் எத்தனைடா இருக்கான்? C is equidistance between D and B. Equidistance அப்படின்னா D க்கும் B க்கும் நடுவுல 10 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாக்ட்லி 5 சென்டிமீட்டர்ல உட்காரணும். ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல உட்காரணும்னு அர்த்தம். ஸோ ஈக்விடிஸ்டன்ஸ். அப்ப B எதுக்கு எங்க உட்கார வைக்கணும்? வெஸ்ட்ல உட்கார வைக்கணும். ஸோ யாரு? C வந்து always sits as the west. In which direction did C is facing? அவன் வெஸ்ட்ல உட்கார்ந்தா எதை பார்ப்பான்? ஈஸ்ட தான் பார்ப்பான். ஸோ ஈஸ்ட தான் பார்க்கறான். ஃபைன். ஈஸியா இருக்கா? ஓகே. எல்லாரும் எப்பவுமே ஈஸியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கலாம். பட் எக்ஸாம் எப்பவுமே எல்லாரும் வந்து கொஞ்சம் டஃபரா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். நீ எத்தனை questions, even if you practice 100 questions or 200 questions or 300 questions, they may ask you a different question. You need to know only the logics. அதனால தான் அதுக்கு பேரு logical reasoning. Okay, that is why the question, it's another chapter itself, it is grouped under logical reasoning. I am teaching you only the logics. But in maths or in statistics, I can tell you which type of questions can come. Because that is maths and that is statistics. சரியா? எல்லாரெல்லாம் நான் சொல்லவே முடியாது. I can teach you only the patterns. எப்படி இருக்குங்கிறது மட்டும்தான் patterns. That is why I am teaching only the patterns. But definitely you will be able to do the questions easily. Okay, fine. Then the next question is, we'll go for a break.
இந்த புக்கை இருக்கட்டும், போகும்போது வாங்கிக்கோ, ஏன்னா நான் மறந்துடுவேன். என்ன, வில் கோ அண்ட் ஃபார் அ பிரேக். என்னம்மா, எத்தனை மணிக்கு வருவ? மணி 9:40. வில் கம் பேக். இந்த பிரேக் கொடுக்குறேன்னா நான் என்ன கிளாஸே இது பண்றேனா? யூ நீட் டு கம் பை 10:15. சரியா? பிஃபோர் 10:15 இஸ் குட். நீ 10:15 சொன்னாதான் நான் 10ன்னு சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். 10ன்னு சொன்னாதான் 10:15ஆவது வருவேன். ஸோ உன்னோட கட் ஆஃப் இஸ் 10. ப்ளீஸ் கம் பிஃபோர் 10:15. ஓகே ஃபைன். ஓகே ப்ளீஸ் கோ இன் ஃபார் அ பிரேக் அண்ட் கம் பேக். என்னம்மா, என்னடா எத்தனை மணினா? வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட போறியா? சாப்பிடுவா. ஏன், எங்க இருக்கு உன் வீடு? கோபாலபுரம்ல போய் சாப்பிட்டு வர போறியா? 45 minutes. ஓகே, எல்லாரும் என்னோட கிளாஸ் 8னா மேக்ஸிமம் 8:10 or 8:15 தான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ முதல்ல காலையிலே கொஞ்சம் சாப்பிட்டு வர பழகிடு, இல்லைன்னா டப்பா எடுத்துட்டு வந்துடும். ப்ளீஸ் கம் பேக். இன் பிட்வீன் மை பிரேக்ஸ் வில் பி lesser. சரியா? in between breaks will be lesser because I tend to complete. எவ்வளவு தூரம் சீக்கிரமா கம்ப்ளீட் பண்றோமோ பண்றோம். நீ இன்னைக்கு ஒரு நாள் போயிட்டு வா, நீ வந்து திருப்பி பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, போயிடு. சரியா? போயிட்டு வா. ஏன்னா இது ஈஸி கொஸ்டின் தானடா, இதுல ஏதாவது டிபிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் தெரியுமா தெரியாதா? இதை பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு? ஒன்றும் இல்லை. சரியா? வந்து நான் எந்த கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் போட்டிருக்கேனோ அதை பக்கத்துல கேளு. புரியலன்னா மட்டும் எனக்கு சொல்ல, ஆன்சர் நீயா போட்டுட்டு சொல்ல. புரியலன்னா அந்த கொஸ்டின் நான் சொல்லிடுறேன். ஃபைன், பை பை. சரியா? புரியுதா? இல்ல நீ ஜென்ரலாவே கொஞ்சம் சைலண்டா தான் இருப்பியா? புரியுதா? சிரிப்பியா சிரிக்க மாட்டியா? அப்பப்போ சிரிப்பியா? ஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட்ல உட்காந்து உங்கனே உட்காந்துதானே எனக்கு பயமா இருக்கா. நான் சொல்லி கொடுக்குறது புரியுதா இல்லையான்னு? புரியுது. அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன?
class, don't speak much. பட் அதுக்காக ஜோக் அடிச்சாலே சிரிக்க கூடாம அப்படியே அம்மன்னு உட்காந்துருக்க கூடாது. நடுவில் நீங்களும் ஏதாவது பேசுனா பேசலாம். What happened? Gone. It's not an issue. Okay. So far நம்ம பார்த்தது we have seen 17 sums. Okay. இங்க during 12th, who and all is max having a max background? Background. Okay, fine. Okay. ஐயோ நிறைய மேக்ஸா பா. Okay, fine. So have you done with these? In maths வந்து I won't take differential calculus and integral calculus because it comes only for 1 mark to maximum of 6 marks. We are not concerned with the 10 marks. In 90 marks exam எழுதுனா போறோம். Okay. So don't break much differential calculus and integral calculus. The rest of the questions, have you studied ratios, propositions? Done. Linear inequalities? Linear inequalities? No. இல்ல maths பண்ணவங்க okay, பண்ணாதவங்களும் okay, ஒன்றும் problem கிடையாது. Because if you didn't study maths, then it is quite easier for me. If you study maths, you are easier for me. என்னது நீங்களும் ஈஸியர் தான், பட் மேக்ஸே படிக்காமல் வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கு ரொம்ப ஈஸி. சரியா? ஸோ ஐ see the things in a different way. I always see the things in a different way. சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது arithmetic progression and geometric progression. Have you studied? Then permutation combinations. Permutation combinations இருக்கு. Set relation and functions. Yes. Time value of money. Time value of money நீங்கள் படித்த அதே simple interest and compound interest தான். அதை தாண்டி they'll add it only to a annuity. Annuity மட்டும் there'll be additionals. Okay. Have you studied ever statistics? என்னமா? மேம் நீங்க கொடுக்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன் முடிச்சிட்டு எனக்கு 16th sum மட்டும் நடத்துறீங்களா? Okay, done ma. 16th sum. Okay. So statistics. The first chapter is statistical description of data. The second one is measures of general tendency and dispersion. Nothing but mean, median and mode. Mean, median, mode தெரியும்ல? So mean, median and mode. The next thing is theoretical distribution, probability, correlation and regressions. The last and but not the least, index numbers. சரியா? These are the chapters. So எல்லாத்தையும் ஈஸியாவே பார்க்கலாம். இப்போ I'll start with என்ன பண்ண போறேன், அதே இதை வந்து கொஞ்சம் questions போட போறேன். அதுக்கப்புறம் I'll take a different chapter. என்ன? Why? There is also a logic behind that. Because when I teach, how far you will be able to do it அப்படிங்கிறது எப்போ தெரியும்னா when I give a break to that chapter. Break கொடுத்துட்டா when I take that next time the same chapter once again, if you are on track now, you will be able to answer the questions. Otherwise you will find it a little bit difficult to answer. I will be able to understand where you are having an issues. சரியா? So 16th question. One evening Raja started to walk towards the sun. So sun, evening, the sun will be in the west. So I need to walk towards the west. After walking a while, he turned to his right. In west, right means up. So turn to his right and again to his right. Now I am moving in north direction. Again to his right means again to the right. Then after walking a while, he turned to his right and again to his right. After walking a while, he again turned right. Now you are in which direction? East. அதுக்கப்புறமும் right. So right now in the south. Okay. So in which direction you are facing? South. So that is the answer for the question. Are you clear now? Yes, ma'am. Yes. Fine. Okay. So this was the 16th question. 18th question. What is the 18th question? What is the 18th question? Eighteenth question சொன்னோடனே எதுக்கு பேச்சு வருது? What is the 18th question?
A man on a moped starts from a point and rides 4 kilometers south and turns left and rides 2 kilometers again, then turn again to the right to go more towards which direction is he moving? Tell me the answer. South. So starts from a point 4 kilometers south, turns left means it needs to be turn right, and he rides 2 kilometers again, turns to right, left, east, left is down. So in which direction he is moving? Nothing but south. Then the next question, 19th questions. Tell me the answer. 9th question, please be clear with the kilometers. Correct? Aduketa madri, please put a line. Only then it will be easier. Tell me. Correct ஆன ஸ்பேஸுக்கு இது போடு, அப்படின்னா தான் ஆன்சர் கரெக்டா வரும். Tell me the answer. In which he is from the starting point. Please do the question and tell me the answer. என்னது போடுமா? என்னமா? South. Everyone got the answer as south? Yes. Then the next question is 20th question. Daily in the morning the shadow of Gol Gumbaz falls on Barakaman, and in the evening the shadow of Barakaman falls on Gol Gumbaz exactly. So in which direction Gol Gumbaz to Barakaman? Okay. In the morning enna agum? There is a two thing called Gol Gumbaz and Barakaman. Okay. In the morning, whose shadow? Gol Gumbaz shadow falls on the Barakaman. Then Gol Gumbaz should be on the east. ஏன்னா மார்னிங்ல sun rises in the east. East பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணாதான் நம்மளோட ஷேடோ எங்க போகும்? வெஸ்ட்ல போகும். சரியா? So Gol Gumbaz ஓடது it falls on Barakaman. சரியா? In this eveningல sun எங்க இருக்கும்? அப்போ Barakamanoட shadow will fall on Gol Gumbaz. Correct or no? Yes or no? Yes. So in which direction Gol Gumbaz to Barakaman? Gol Gumba Barakamanukku எங்க இருக்கு? East. நான் என்ன கேட்டேன்? Gol Gumbaz Barakamanukku எந்த directionல இருக்குன்னு கேட்டேன். East. நான் Gol Gumbaக்கு Barakaman எந்த directionல இருக்குன்னு கேட்கல. Please read the question. எந்த direction facing? I mean, from the starting point in which is directions. அது எப்படி question clear ஆ இருக்கணுமோ, in the same way you need to be clear on the question. They asked in which direction Gol Gumbaz to Barakaman. Shadow of Gol Gumbaz to Barakaman. So Barakaman, see from Barakaman, Gol Gumbaz in the east. Okay, it's clear. The next question. Do the 20th question on your own. The last person who doesn't know Tamil. You are? Languages? Hindi. Okay. कोई बात नहीं, मैं अच्छे से हिंदी बात कर सकती हूँ. So इसीलिए आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है. आराम से किसी भी डाउट है तो मेरे से हिंदी में भी बात कर लेना, ठीक है? And for you, your languages, Malayalam. സംശയം എന്നത് doubt. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലോ? Okay. So you can talk to me in Malayalam also. I cannot talk fluently in Malayalam. I can talk to you a little bit more, but I understand Malayalam completely well. Okay. But my fluency towards Hindi is equivalent to my Tamil. Okay. நான் தமிழ் எப்படி பேசுறேனோ அதே லெவலுக்கு ஹிந்தி பேச முடியும். பட் மலையாளம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் பேச முடியும். But I can understand Malayalam well. Okay. Fine. Yes. English எப்பவுமே நமக்கு foreign language தான். If it is required, if I am in a meeting, I will talk completely in 100% in English. But when it is not required, let it be there. Correct?
19th question. Okay. 19th question. A man starts from a point and walk 8 kilometers. He asked me to do the 19th question once again. So I am doing the 19th question once again. Correct? You asked me only to do the 19th question, no? Okay. A man starts from a point and walks towards 8 kilometers towards north. So 8 kilometers. Okay? North out povana. Turns right. Turns right ingle? Right. எத்தனை கிலோமீட்டரா? 12. പിന്നെ എങ്ങ പോവാനാ? ലെഫ്റ്റ് എവിടെ? അപ്പ്. ലെഫ്റ്റിനാ? അപ്പ്. എത്ര കിലോമീറ്റർ? 7 kilometers. So how many? 7 kilometers. So I need to move another 7 kilometers. Then, so and walk 7 kilometers and walk 20 kilometers towards south. Once again, I need to go 20 kilometers south. From the direction which I am, from the direction where I am, towards the south, I need to go. So 20 kilometers. This entire kilometer is 20, means this is 7 and this will be 13. Clear? Okay. Then turns right and walk. If it is right means left. How many kilometers? 12. 12. Correct. Okay. So what is asked? What is asked? In which direction is he from the starting point? Starting point evadaya? Okay. Pinne evada undu nanu? West. Starting point la irundhu evadayanu soichadu? South. Okay, answer vandittundalla. Okay, fine. From the starting point, please be clear with the question. Which direction is he facing means it is west. From the starting point means you need to see from the starting point the present place. It is in south. Then the next question. 21. Please tell me the answer for 21. 21 is south and 22nd. I'll teach you 22nd question. Ellaro, please be keep quiet. கொஞ்ச நேரம் அமைதியா கேளுங்க. இது வந்து different questions. Your exam questions, normally this question every 2 to 3 attempts la இந்த question definitely உண்டு. Every 2 to 3 attempts la exam la இந்த question definitely உண்டு. Okay, the same question but with the differences in some sort of kilometers or in the name of a person, it will come. Okay, the question starts, if X stands on his head with his face towards south. Normally we are standing on our legs. சரியா? Legs இருக்கும்போது when I face north அப்படினா, when I face north, சரியா? When I face north na, my left தான், right தான், nothing but your left side is west, right side is east, up is north, down is south. Okay, but when I என்னது stands on my head அப்படின்னா, stands on my head அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நான் இப்படி நிற்கிறேன். இப்போ என்னோட கை எங்கே இருக்கு? This is my left hand, this is my right hand. கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? ஃபேஸ் எங்கே இருக்கு? இப்போ நான் வந்து ஐம் ஃபேஸிங் டுவர்ட்ஸ் சவுத்துன்னு வச்சுக்கோ. ஃபேஸிங் டுவர்ட்ஸ் சவுத்துன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, இப்போ நான் என்ன காலால் நிற்கிறேன். நான் இப்படியே குனிஞ்சு நான் திரும்பினேன்னா என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்டும் ரைட் ஹேண்டும் will interchange the positions. Correct? My left hand becomes here, my right hand becomes there. When I turn back, நான் திரும்பினேன்னா அப்படி மாறிடும். பட் நான் காலால் இது பண்ணாமல் இப்படியே குனிஞ்சு தலையால் பண்ணும்போது என்னோட டைரக்ஷன்ஸ் எதுவுமே லெஃப்ட் ஹேண்டும் ரைட் ஹேண்டும் சேஞ்சே ஆகாது. என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்டும் ரைட் ஹேண்டும் will never change. Okay? Because I'm standing on my head straight. If I put it down, my head will go to the down.
But my left and right hand will never change. Yes or no? Yes? So, when it is said that, என்னது stands on his head அப்படின்னு if they said stands on his head, his face towards south, அப்படின்னா then the treatment should be as my face is towards north. As my face is towards north. யாருக்காவது பல்ட்டி அடிக்கலாம் தெரியுமாடா? தலைகீழ நிக்க தெரியுமா? தெரியாது. சரி, நீயா வீட்ல போய் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இப்போ நீங்க என்ன நிக்கிறீங்க? You are facing north. You are standing on your legs. அப்படியே குனியும் போது உன்னோட face will turn to south, but your left and right hand will remain the same. So, if it is said that the face is towards south, then please do accordingly you are facing north ன்னு அர்த்தம். Okay? Yes? Please treat it you are facing north. Now tell me the answer for the question. If X stands on its head face towards south, to which direction his left hand points? North face பண்ணும்போது left hand எங்க இருக்கும்? West. Answer is west. முடிஞ்சிச்சு. Clear? The stands on his head will have a different meaning. If it is said that your face is towards south, means treat them as if you are facing north. When you stands on its legs. Seriya? So this was the question. The same type of question is in 24. Tell me the answer for 24th question. East. Got the point? Got the point? Yes, fine. Then 23rd question. Tell me the answer for 23rd question. Tell me the answer. South. Very good. South. Okay. After this, except from question 48, except from 48 questions, there are questions still 47. இப்போ எதனாவது questionல இருக்கோம்? We are in 23rd. 24th is also completed. We are now in 25th. From 25th to 47, please do all the questions one by one individually. Individually na என்ன அர்த்தம்? தனித்தனியாக பக்கத்துல என் ஃப்ரெண்ட்ட பேசக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம். பேசுனா ஒரே ஒரு ஆள்கிட்ட தான் பேச முடியும். யார்கிட்ட? என்கிட்ட மட்டும் தான் பேச முடியும். ஏன்னா நான் மட்டும் தான் ஃப்ரெண்டு பக்கத்துல உட்காந்துருக்கவங்க எல்லாம் ஏலியன். மேக்ஸ் கிளாஸ்ல உன் பக்கத்துல உட்காந்துருக்கிறதெல்லாம் ஏலியன்ஸை பார்த்தா பயமா இருக்குமா இருக்காதா? பயமா இருக்கணும். சரியா? So I am only your max friend. Other than that, all the person who is sitting next to you is your alien. Please do the question individually. Please start doing the questions. I'll write the questions one by one in the answers மட்டும் நான் போட்டுட்டே போவேன். Please check. If any questions you are having any doubts, please raise your hands. I'll do it separately for you. சரியா? Yes? Fine? Now it is live streaming. Earlier I used to roam around the class. இப்போ வேற வழி இல்லை. ஏன்? லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் போயிட்டு இருக்கிறதுனால நான் எந்திரிச்சு வந்தேன்னா பிளாங்கா இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் யாருக்காவது புரியல அப்படின்னா என் பக்கத்துல வந்துடு. நீ நானும் பேசி செஞ்சிடலாம். சரியா? உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுன மாதிரி நீ யூ கேன் டாக் டு மீ and we can do it. Fine? Don't worry, start doing the questions.
So the answer I'm writing. என்னம்மா? From south not towards. From south not towards north. From south na I am now placed in south. Southல இருந்து நான் நடக்கிறேன்னா நான் எதை நோக்கி இப்போ போக முடியும்? நார்த் தான் போக முடியும். From south na I am starting the point is in south. Starting point is in south தான். Okay? So from south, from the distance of 8 kilometers. From south na எங்க இருந்து போக முடியும்? Towards north. Tell me the answer for the question. என்னம்மா? South or north? 24th question, the answer is 25th, south. Why? A car traveling from south covers a distance of 8 kilometers. Traveling from south means from south you are moving towards north. 25 answer என்ன? North. இல்ல answer is south. Let me do the question. Question padu. 25th question answer is south. 26th question answer is என்னம்மா? North. I write the questions. 27th question the answer is west. 28th question the answer is south. Please, if you are not getting the answers, raise the hands. I'll do the questions. Read the question. 25th question. I'm doing the 25th question. Okay, when I am traveling from south, I'm starting point is from south, I'm moving towards northern. Okay, how many kilometers? 8 kilometers. Now I'm moving towards north. Right means right. எத்தனை கிலோமீட்டர் போகணும்? 9 kilometers. Then turns right down and stopped. Okay, in which direction is it faces now? South. There is a difference between from south means then you need to move towards opposite direction. From அப்படினா நீ எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கியோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் you can move. From east means you need to move towards west. From north means you need to move towards south. Fine? Yes? 26th question. North. You got the answers. Fine. Very good. 27th. West. 28th. There is an error in the question in 28th. They said that south, A walks. South, they have given some spelling mistakes, whether it is south or southeast, southwest. I didn't know what is they have given. Okay. I will do, actually the answer is south is the answer. Okay, I'll do the question in both the ways. I'll do the question in both the ways. First take A walks southeast. Southeast. Southeast na enna varum? Southeast means it's not working properly. யாராவது அங்க மார்வின் ஒருத்தர் இருப்பார், கூப்பிடுவாங்க. அவர் பேர் மார்வன். இஸ் ஃப்ரம் ஜோர்டன். ஹீஸ் ரியலி ஃப்ரம் ஜோர்டன். ஜோர்டன் ஒரு கண்ட்ரில இருந்து வந்திருக்கிறாரு. ஹிஸ் நேம் இஸ் மார்வன். This is not working. Notebook is not working. I can write, but I couldn't be able to use the erasers. Even I couldn't be able to roll. Now it is going on. See?
Pen, there is issue with the pen. Or if I can move, I move. That's not an issue. No, don't worry. Don't worry. No, I can write now. Writing is easier. Now I can change. No. It is okay. It's okay. Okay. Here. Okay, now I can do. Yes, it's good. Fine. I need to use that. Okay, up and down. That's what I'm doing, but at that time it doesn't work. Okay, fine. Okay, what they say? A walks southeast. If I take it as a southeast means in which direction I need to move? Southeast means this is the place I need to move southeast. Then turns right. Southeast when it is right means south ku left. Okay, east la right na down. Okay, I'll go down for how many kilometers? Then turns not a kilometers. Okay, I'll write there is no need of a kilometer. Then turns right. Then left. In which direction am I right now? South west. So south la vanda it is left means I need to go right. I need to go right. So west la left means down. So I need to go right down. So right down. Please do go right down. Okay. Then turns right. In which direction am I now? South east. Right na yerkane patachu. Right na then it is left. South la left. Then south east la right na down. So this is the directions. So what they ask? So from the starting point is in which direction? South. Let me repeat it once again for you. South. Now you are getting the answer as south. Actually, the question should be, not southeast in a light, it is southeast. Change the question southwards. They have given like this, EARDS. Please change that into southeast. Okay, if it is southeast only, you will get the answer as south. Seriya? If you take simply that it is a south in edutana, for example, I am going to do the same question in a different way. Instead of southeast in solrada, if you write southwards na south da. Okay, so A walks south, then turns right means you need to turn left. Then left means you need to turn down. East la irka left na down. இப்ப சவுத்ல இருக்க இப்ப என்ன பண்ணோம்? So right ன்னு சொல்லிருக்காங்க, you need to turn left. So starting point ல இருந்து இந்த point என்ன வரும்? Southwest. You will get the answer only as southwest. சரியா? So please change the question as it is not southwards, it is southeast. Question la southeast, change them as southeast, only you will get the answer as south. Okay, are you clear now? Enna then turn right then left தடவை கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு திருப்பி தானே நிற்கிறாங்க. ஆனா நடக்கிற மாதிரி சொல்லவே இல்லை. turns right, walking first start பண்ணியாச்சுடா. starting point la அவன் வந்து facing north or facing south, then turns left அப்படினா தான் move பண்ண கூடாது. Now already you have started walking. So you need to move. புரியுதா? Yes ma'am. So okay. ஆமா அந்த क्वेश्चन என்ன சொல்லிருந்தாங்க? I am facing north ன்னு சொல்லிருந்தாங்க. நான் face தான் பண்ணேன், மூவ் பண்ணல.
நான் ஃபேஸ் நார்த் பண்ணும்போதே நான் டர்ன் லெஃப்ட் அப்படின்னா நான் லெஃப்ட் டர்ன் பண்ணும். புரியுதா? எஸ், only then I can move. Now already I have started walking. So நடந்துட்டு இருக்கும்போது I need to turn left. கொஞ்ச தூரம் போயிட்டு தான் then I have started walkingங்கிறதுனால you need to walk and turn. Clear? Yes, ma'am. Now clear. Now clear. Very good. So tell me the answer for 29th question. East. 29th question answer is east. 30th question. North. 31st question. 31st question. West. This is a different question. Let me do it once again for you. I stand with my right hand extended sideways towards south. என்னோட என்ன ஹேண்ட் இருக்குமா? ரைட் ஹேண்ட் எங்க இருக்கு? சவுத்ல இருக்கு. இப்போ நீ நான் நார்மலா நின்னா உன்னோட ஃபேஸ் நார்த்ல இருக்கும், உன்னோட பேக் சவுத்ல இருக்கும், உன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் எங்க இருக்கும்? வெஸ்ட்ல இருக்கும். உன்னோட ரைட் ஹேண்ட் will be on east. They said that உன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் எங்க இருக்கணும்? இதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட், இதுதான் ரைட் ஹேண்ட். லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து சவுத்ல வரணும். ஓகே, சோ அப்ப நீ எப்படி திரும்பி நிக்கணும்? When you face west only, your left hand towards should be towards south. Questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க? ரைட் ஹேண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. நான் கேட்டது என்ன கேட்டேன்? லெஃப்ட்னு கேட்டேன். நான் என்ன கேட்டேனோ அதுக்கேத்த மாதிரி டைரக்ஷன்ஸ் மாறும். கொஸ்டின் நான் படிக்கல, சரியா? சோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் வரணும்னா then you need to face west. இங்க கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க? what they asked in the question? right hand. So if it is right hand southல வரணும் then you need to face east. So you need to face east, then you need to travel. So அதுக்கப்புறம் you'll get the answers. Okay, fine. What is the answer? East. West the answer. Hey, right side, right hand வந்து சவுத்ல இருக்குனா then you need to face. யார் வெஸ்ட்னு சொன்னா? சாரி, யார் ஈஸ்ட்னு சொன்னா? they are asking. ஆமா, பேக்னா ஈஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணா என்னோட பேக் எங்க இருக்கும்? வெஸ்ட். ஆன்சர் இஸ் வெஸ்ட். யார் ஈஸ்ட்னு சொன்னா? யார் ஈஸ்ட்னு சொன்னா? ஏன் சொன்ன? ஃபேசிங்னு ஆன்சர் சொல்லிட்டியா? क्वेश्चन என்னது? நீ எந்த இத ஃபேஸ் பண்றன்னு கேக்கல. where is your back ன்னு கேட்டிருக்காங்க. so when we want your right hand to be on the south, then you need to face east, then your back will be on the west. what என்ன question answer? what is the requirement of the question? they are asking the back, so that is the requirement of the question. so okay, so requirement of the question அப்படினா என்ன அர்த்தம்? when I ask you what is the requirement of the question na, they are asking what is the answer. அதோட அந்த ஆன்சரோட எக்ஸாக்ட் question தான் requirement. okay, fine. then the next question, 32 east, 33 east, very good. 34 north. you are getting the answers? very good. are you clear now? அவன் பேர் என்னமோ சொன்னானே, உன்னிதாடா ரோஹித். are you clear now, Rohit? okay, everyone is clear with what is left and right, the method which I am teaching. don't go with the book left plus left எல்லாம் வேண்டாம், it will get confused. so go by this method, you will get the answers for each and every question. 35th question, north. very good. 36th east. 37 south. 38 south. okay, do you got all the questions answers? Put. I'll wait. Please put all the questions. are you getting the correct answers? if you are getting the correct answers na, well. if you are not getting the correct answers also, it's well. why? ஆன்சர் கரெக்டா வந்தாலும் கரெக்ட் தான். ஓகே, ஃபைன். ஆன்சர் தப்பா வந்தா அதை விட ஜாஸ்தியா ஃபைன். ஏன்?
இங்கேயே நீ வந்து உன்னோட மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணிடுவ. You won't get any doubts while you are doing the examinations. So whenever if you are getting doubts early, you are so good. Okay? Okay ma? என்ன ஈஸி தானே, ஏன்டா லைஃப் பார்த்தா ஐயோ தப்புன்னு நினைக்காத. இன்னைக்கு தானே தப்பு வந்திருக்கு, இன்னைக்கு ஏதாவது எக்ஸாம் எழுத போறோமா? இல்ல கிளாஸ்ல தானே உட்காந்துருக்க, கிளாஸ்ல டவுட் வந்தா ரொம்ப நல்லது, எக்ஸாம்ல டவுட் வந்தாதான் பிரச்சனை. என்னம்மா 33? I want to do it mean 33. Very good. நல்ல பசங்க. Read the question. Okay. 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 டெம்பிளுக்கு உன்னோட ரைசிங் சன் பிஹைண்ட் த டெம்பிள். சரியா? ரைசிங் சன் எங்கம்மா இருக்கும்? ஈஸ்ட்ல இருக்கும். சரியா? பிஹைண்ட் த டெம்பிள்னா டெம்பிளுக்கு பின்னாடி சன் தெரியுது, அப்ப டெம்பிள் இங்க தான் இருக்கணும். இருக்கணுமா? இட் வில் பி a டெம்பிள். ஓகே ஃபைன். ஓகேவா? அடுத்து என்ன பண்ணா? செட்டிங் சன். செட்டிங் சன் எங்க போகும்? வெஸ்ட் போகும். கரெக்டா? அப்ப ரயில்வே ஸ்டேஷன் பின்னாடினா, ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பின்னாடி இருக்குன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் எங்க இருக்கணும்? வெஸ்ட்ல தான் இருக்கணும். ஆமா தானே? உனக்கு பின்னாடி என்னதான் இருக்கணும்? பின்னாடி சன் இருக்கணும்னா எங்க இருக்கும் உன்னோடது? வெஸ்ட்ல இருந்தாதான் உன் பின்னாடி சன் இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? ஈஸ்ட்ல இருந்தாதான் உன் பின்னாடி சன் இருக்கும் மார்னிங்ல. இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க? வாட் இஸ் தி ஆஸ்க்? ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து டெம்பிள் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கிறது? ஈஸ்ட். ஆன்சர் என்ன? ஈஸ்ட். You get the answers? Yes? Okay? Please learn maths in your own language. எப்பவுமே இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறத விட நம்ம லாங்குவேஜ்ல படிச்சோம்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கிறது கொஞ்சம் கிளியரா புரியும். அதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ செஷன்ல நான் என்ன சொன்னேன்? அன்பார்ச்சுனேட்லி ஐ டேக் கிளாஸ் இன் தமிழ்னு சொன்னேன். ஏன்னா புரிதல் அப்படிங்கிறது என்னது? அவங்கவுங்க லாங்குவேஜ்ல புரிதல். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் திங் ஒன்லி இன் மலையாளம், நாட் இன் எனி அதர் லாங்குவேஜ். ஓகே? இஃப் ஐ எம் டீச்சிங் இட் யூ இன், just remember everything accordingly. When you are teaching in your own language, please understand in that way. If you didn't understand, please ask me in your own language itself. Okay? Doubt should be from your own languages, not from anything else. Tell me ma. Huh? Done na? Okay, fine, very good. உங்க பேர் என்னடா? லாஸ்ட் ரெண்டு பேர் டன்னு சொன்னீங்களே. லக்ஷ்மி பிரியா and பிரார்த்தனா. Okay. பிரார்த்தனா I think I will be able to remember. ஏன்னா நான் உள்ள வரும்போதே பெரியவரோட போட்டோ பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தான் வருவேன். அட்லீஸ்ட் இந்த கிளாஸாவது நல்ல கிளாஸா இருக்கணும். என்னது பயமா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு வருவேன். உங்களை பார்த்தாலும் பயமா இருக்கும், இருக்காதா? என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு பயமா இருக்கா இல்லையா? இருக்குல்ல. அதே மாதிரி உங்களை பார்த்தாலும் எனக்கு பயமா தான் இருக்கும். ஏன் யோசிச்சு பாரு. நீ உன்னை முன்னாடி வந்து பேச சொல்றோம், சரியா? நான் உன் முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்லாம் சொன்னா எப்படி இருக்கும்? எப்படிடா இருக்கும்? பக்கு 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 பக்குன்னு அடிச்சுக்குமா அடிச்சுக்காதா? அதான் சொல்லுங்க. So I used to pray to God every time before I entering. நீங்க பெரியவா, நான் எடுக்கல கிளாஸ், நீங்க எடுக்கிறீங்க. ஸோ என்னோடல இருந்து நீங்க தான் எடுக்க போறீங்க. ப்ளீஸ் செஷன் வந்து நல்லா ஜாலியா போனோம், நல்லா போனோம், பசங்களுக்கு எல்லாம் புரியணும். நல்லபடியா இந்த அட்டெம்ப்ட்ல உள்ள எல்லா பசங்களும் பாஸ் பண்ணி இன்டர் போயிடணும். I didn't want to see your faces once again in foundations. Fine? So that is what my prayer every day is. என்னடா ஒன்னதான் கேக்குறேன், என்ன பார்த்துட்டு இப்படிலாம் பார்த்தேன்னா எனக்கு உண்மையிலே பயமா இருக்கும். விட்டுடு, இப்படி யோசிக்கா என்ன அந்த மிஸ் இப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு. மேத்ஸ் வந்து இங்க பாரு கொஞ்சம் ஃப்ரீயா. Don't think over that. This is not the maths we are studying in 11th and 12th. 11th 12th அவங்க மிஸ் வந்தோடனே என்ன பண்ணுவாங்க? போர்ட்ல திரும்பி டப 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 டபான்னு எழுதி போடுவாங்க. This is the equation. A plus B square is equal to A square plus B square plus 2AB. Differential calculus இருந்தால், matrix இருந்தால், this was the rule. This was a theorem.
இது எழுது, இதான் ஸ்டெப். கட 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 கடன்னு எழுதுவாங்க, போயிடுவாங்கல்ல, அப்படிதானே? சத்தியமா நான் அப்படி எழுத மாட்டேன். I'm not a person like that. Okay? Yes? So please, Nama, 38, you need 39 you need to do. Okay. Please, enough. I'm going to do the 39th question. What is the 39th question? What is the 39th question? If Ahmad travels towards north from his house. So, towards north, I am traveling towards north. Then to left. Then to left now, I need to turn left. Then to south. Turns. Then to south covering. Please keep quiet. இங்க பாரு, ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் சொல்லும் போது அதுக்கப்புறம் நீ பேசிக்கோ. நான் உன்னை பேச மாட்டேன் வேண்டானே சொல்ல மாட்டேன். நீ ஏலியன் சொன்னாலும் நீ பேசதான் போற. ஆமா ரைட்? ஆமா தானே? ஆனால் when I started taking the classes, please keep quiet. Only then everyone, because not you are only in the class, there are other students in online also. They need to hear my voice. இங்க உனக்கு நல்லா கேட்கும். அவங்களுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க கச்சப்புச்சான்னு சொல்றதுதான் பெருசா கேட்கும். Please understand their difficulties also. சரியா? Fine. So, what 39th question? If Ahmad travels towards north from his house, this is his house. I need to travel towards north, then to left, I have turned left, then to south, covering equal distance in each direction to reach Sohan's house. So if it is 5 kilometers, means this is also should be 5 kilometers. I need to turn south and I need to travel the same 5 kilometers. Correct? To reach Sohan's house. In that place, whose house will be? Sohan's house will be. So Ahmed, he has started from his house and reached Sohan's house. In which direction is Ahmed's house now? Sohan's house la irundha Ahmed enga irukku nu sollirukanga. Okay? They are not asking from where to where nu sollala. They asked from the point where you are, Ahmed house is in where? Appadina ketirukanga. East. Clear? Please read the last line clearly. In which direction is Ahmed house now? Ahmed house now. In relation to Sohan's house னு கேட்கல. புரியுதா? ஸோ ரெண்டு பேர் ஏதாவது இப்போ கேட்டிருக்காங்க. நான் இது வரைக்கும் கேட்டிருந்ததெல்லாம் என்ன கேட்டிருப்பான்? ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எங்க இருக்கான்னு கேட்டிருப்பான். இது அங்க கேட்கல. ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், இப்போ நீ இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்க இருக்குன்னு கேட்டிருக்கான். ஸோ என்னது? இட் இஸ் ஈஸ்ட். ஓகே. 40th question. 40th is east. 41. 36th question. Okay, I'll do the 36th question. Rest of the students, I'll write the answers for every question. Start doing. It is east. 41 is west. 42 is also west. 43 I'll do northwest. Okay, fine. If you get the answer, it is good. It is west, northwest. Okay, 36. The person who has the doubt, please read the question. I started walking down a road in the morning facing the sun. So sun எங்க இருக்கும்? ஈஸ்ட்ல இருக்கும். நான் சன்னை பார்த்து ஃபேஸ் பண்ணனா I need to travel towards east. Okay. Then after walking for some time I turn to my left. இப்போ now I'm in which direction? East direction. Eastல left na up. So eastல left na it is up. Okay. So I need to turn left and walk. Then I turn to my right. Now in which direction am I? North. North right na? Right. I need to go to the directions. In which direction I am going now? East. Do you got the answers for east? Yes, ma'am. Yes, fine. Very good. So the next questions up to 43. Did everyone got the answers? Eduma? 40th. 43. Okay. வாசிச்சோம்.
Roy walked 2 kilometers to east. So I need to move towards east 2 kilometers. Pinne northwest. So ഇവിടെ northwest ഏതാ? Northwest. Correct? എത്ര കിലോമീറ്റർ? 3 kilometers. I need to move 3 kilometers. Then walks 5 kilometers. എത്ര കിലോമീറ്റർ പോവാ? So 5 kilometers. This is 2 and this is 3. Then I need to walk another 5 kilometers. Clear? This is 3 and this is 2. Then again he turns west, walk 2 kilometers. Correct? So west means clear? Then finally he turns north. Etra kilometer? 6 kilometers. Nothing but this is the 6th kilometer. Correct? Then what is the starting point? This is the starting point. In which direction? Northwest. Okay? Clear? Fine. 38. Read the question. You are going straight. First eastwards. Nothing but you need to go towards east. Then right na? Right na? Down. எனக்கு தெரியாது நீ தான் என்னோட டோரா. நீ தான் என்னோட மேப், நான் தான் டோரா. சொல்லு எங்க போனோம்? Down. Because map only tells me the டோரா தான் பாத்திருக்கியா? எங்க நம்ம போறோம் அப்படின்னு கேட்பாங்களா? யார் வழி சொல்லுவா? மேப் தான் சொல்லணும். எனக்கு லெஃப்ட் ரைட்லாம் எனக்கு தெரியாது. எனக்கு அப் டவுன் தான் தெரியும். லெஃப்ட்னா நீ என்ன சொல்றியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நான் மூவ் பண்ணணும். சரியா? So I need to go down. Then where? So since it is left, okay, then left, then up or down? Up. என்னது? What is the answer? But what I said? South. In the question, it is 38th question. Okay. அங்க இருந்து leftனா என்னது? இப்ப which direction am I now? Westல leftனா? Down. தெரியுதா? South தான் correct answer. Okay? Are you clear now? என்னம்மா? 33. Read the question. Innama, please keep quiet. 33rd question. If Mohan sees the rising sun behind the temple, இப்ப தானடா சொன்னேன். அது சொல்லி கொடுக்கும்போது தான் நீங்க பேசிட்டு இருந்த. சரி, அதத்தான் சொன்னேன். ரைசிங் சன் எங்க இருக்கும்? ஈஸ்ட்ல இருக்கணும். சோ டெம்பிளுக்கு பின்னாடினா அப்ப டெம்பிள் எங்க இருக்கும்? சன்னு இங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு. நீங்க வா. தள்ளி நில்லு, தள்ளி நில்லு. உனக்கு இது வெஸ்ட், உனக்கு இது வெஸ்ட். நான் சொன்னா அதான் வெஸ்ட், அது ஈஸ்ட். சன் எங்க இருக்கும்? ஈஸ்ட்ல இருக்கும். நீ எங்க நிக்கிற? எங்க நின்னா அவன் பின்னாடி போகும் சன்னு. வெஸ்ட்ல இருந்தா உனக்கு வெஸ்டுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு? சன் இருக்கா? எங்க இருக்கு? அப்ப நீ எங்க நிக்கணும்? ஈஸ்ட்ல நின்னாதான் அவன் பின்னாடி சன் இருக்கும். ஓகே, அப்ப டெம்பிள் எங்க இருக்கு? ஈஸ்ட். அப்புறம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எங்க இருக்கு? சன் செட்ல எங்க இருக்கும் சன்னு? வெஸ்ட். அப்ப எங்க இருக்கணும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்? வெஸ்ட்ல இருக்கணும். ஆன்சர் சொல்லு. ஓ, ஓகே. Did all the maps completed the questions? எத்தனை மேப்ஸ் இருக்கு பாத்தியா? எனக்கு மட்டும் 94. அங்கெல்லாம் டோராக்கு ஒரு மேப் தான் இருந்துச்சு. எனக்கு எத்தனை இருக்கு? 74 it seems your strength. So I had 74 maps. Yes? என்னடா அதுக்கு கூட சிரிக்க மாட்டேங்கிறீங்க? சரி, என்னடா இது கிளாஸ்? Please be happy with the class. It's not your normal math sessions to write each and everything and write the answer. LHS is equal to RHS.
hence proved முடிஞ்சு. அப்படி இருந்தேன்னா CA எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியாது. Because till 11th and 12th what is there in your book only asked. ஆமாவா இல்லையா? ஆனா இங்க அப்படி கேட்க மாட்டோம். உனக்கு லாஜிக் தான் புரியணும். லாஜிக் புரியறதுக்கு எதுக்குடா உட்காந்து ப்ரூவ் எல்லாம் பண்ணோம்? பாதி நேரம் நானே ப்ரூவ்னு சொல்ல மாட்டேன். ஓகே ஃபைன். எஸ், வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन? இப்போ எது வரைக்கும் ஆன்சர் போட்டிருக்கோம்? 40 43 is northwest, 44 is south, 45 is east, 46 is east, 47 north. Okay. Did everyone complete it till 47? Yes. Then keep quiet. Hey, டோராலலாம் மேப் வேலை முடிஞ்ச உடனே பைக்குள்ள போய் உட்காந்துக்கணும். சும்மா உட்காந்து கச்சப்புச்சன்னு பேசிட்டு இருக்க கூடாது. எல்லாம் சுருண்டு போய் உட்காந்து ஒழுங்கா பேக்குள்ள போ. மேப்னு கூப்பிட்டாதான் வரணும். அப்ப என்ன பண்ணோம்? சைலண்டா உட்காரணும். உட்காரு. கரெக்ட் தானே? மேப் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கோம். அது வேலை முடிஞ்சோன்னு என்ன பண்ணோம்? உள்ள போய் சுருண்டு உட்காந்துக்குமா உட்காந்துக்காதா? If I am Dora, you should obey me. அப்பதான் நான் மேப் வச்சுப்பேன். இல்லனா மேப் வந்து கிளாஸ் விட்டு வெளில போயிடணும். சரியா? Fine. Let me read the next question. Last question இல்ல, 48th question. What is the 48th question? என்னம்மா பாத்தியா? இவ்ளோ நேரம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து 46ங்கறா. Read the question. So I am standing facing north. அப்ப நான் எங்க நிக்கிறேன்? நார்த்த பார்த்து தான் நிக்கிறேன். நான் நார்த்த பார்த்து நிக்கிறேன். Okay, I am facing. Then you came. Go and sit there. அங்கே உட்காரு. Go and sit in this room. Sit in this. Okay, I'll do. Okay, there is an another student. Okay, விட்டுரு. That is not the student of this class. என் பொண்ணுடா. என் பொண்ணு வந்திருக்கா. I'll ask to sit here. Okay. 46th question. What is the question? I am facing. Okay. So Raja standing facing north. I am simply facing north. He goes 30 kilometers ahead. Abdina, then I need to move towards north. எத்தனை meters? 30 meters. Then turns left. I need to go left. எத்தனை kilometers? 15 meters. Okay, it is 15 meters. Then now he turns right. In which direction are you moving now? Hey, which direction are you moving now? West. Westla right na? North. Up. Okay, I need to go another 50 meters. Finally, he turned to his right and walks. I need to turn to right and walks. Okay. In which direction is he heading? East. What is answer? What is answer? East. Okay. You got the answers? Fine. So now we are in which question? Hey, 48, 47 வரைக்கும் ஆன்சர் பார்த்தாச்சு. உனக்கு ஏதாவது டவுட்னா என்கிட்ட கேட்கணும். Okay. So 48. Raju is Ram's neighbor. Who is Ram's neighbor? Raju is Ram's neighbor. Okay, there is a Ram, Raju. Okay, இருந்துட்டு போறான். Okay. Then what they say? What they say? Raju is Ramu's neighbor and he stays 100 meters away towards southeast. Who is staying? Raju is staying. They said that Raju is Ramu's neighbor and he stays means we are referring only to Raju. சரியா? அப்ப ராமு வந்து இங்க போட்டுக்கோ. அவனோட எத்தனை இதுல 100 meters towards southeast. யாரு? Raju. Venu is Raju's neighbor. Who is Raj's neighbor? Raju's neighbor? Venu. Okay. Venu is Raju's neighbor and he stays 100 meters
away towards southwest. என்னது சவுத் வெஸ்ட்ல யாரோட சவுத் வெஸ்ட்ல ராஜுவோட சவுத் வெஸ்ட்ல யார் இருக்கா வேணு இருக்கா ஓகே then Kadar is Venu's neighbor and he stays 100 meters towards northwest. Kadar எங்க இருக்கான் வேணுக்கு நார்த் வெஸ்ட்ல he is called as Kadar. They ask you to find out what. Then where is the position of Kadar's home in relation to Ramu's? Ramu's வீட்ல இருந்து காதர் எங்க இருக்கான்னு கேட்டிருக்கான் south west. So answer is southwest. Okay, so 49 till 54 please do it. 49 to 54 please do it right now. For 5 minutes I'll come back. Okay, சத்தம் ஏதாவது ரொம்ப ஓவரா வந்துச்சு எல்லா மேப்பும் வெளில போணும் எல்லா மேப்பும் வெளியில போயிடணும் சரியா so from 49 till 54 please do it. We'll complete and we'll be seeing the next chapter in this session itself. நாங்கலாம் வந்து எல்லாரும் 2 நாள் தான் கிளாஸ் எடுப்போம் மேக்ஸிமம் 3 நாள் தான் அதுதான் அவ்வளவுதான் அதோட வர்த் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல we need to go to max. Fine, do it. Read the song. Panna. Everyone is clear now? Is it easy? Chapter is easy. Okay. From the next class, after completing, I will give you scanner questions. I will try to scan it and put it in the board. You start doing the questions also. Fine? அதுக்குள்ள போயிட்டு இருந்தா கேட்காத நான் போல do the questions have you done the questions everything is over no do it I'll give you another 5 more minutes okay with this we are completing logical reasoning direction sense test தான் இன்னும் 3 சாப்டர் இருக்கு உடனே logical reasoningலாம் கம்ப்ளீட் பண்ணல இந்த சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் so when you started the chapter எப்படி இருந்தது
ஏதோ என்னோட லெஃப்ட் ரைட்லாம் சொல்றீங்களேன்னு இருந்துச்சு. இப்போ ஓகே, you will be able to do the questions, no? First class itself you'll be able to do the questions, then every questions will be able to do. No, don't worry. Okay, so let me write the answers for the questions. What is the question? 49th. What is the answer for 49? West. I need to see where I did, because sometimes some of the questions in your books there will be wrong answers also, so I need to check with my notebook. அதுக்குள்ள எங்கடா நான் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்க்கு போயிட்டேன். Okay, tell me the answer with the book. 49 west, 50th 50th is also west. Yes. 51. என்னடா எல்லாத்துக்கும் வெஸ்ட் வெஸ்டா ஆன்சர் வருது. ஓகே, 52 52 is not. 53 என்னடா ஒரே வெஸ்ட் தான் இருக்கு. 54 south. Yes, everyone got the answers. So எல்லா மேப்பும் நல்லா இருக்கு. என்னோட மேப்புக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க. So very good maps. So நம்மளே நம்ம கை தட்டிக்கலாம். So we have completed the chapter. அவ்வளவுதான், இதான் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு. We have completed the chapter and now we are moving into the next chapter. Okay. We find difficult to there are 4 chapters. The first one is number series. அது இருக்கிறதுல ஈஸியான சாப்டர் அதுதான் number series. Okay, number series coding and decoding. It is the last chapter. I mean, according to me it is the last chapter to be taken on LR. Direction sense testing, it is a quite easier chapter, but initially கொஞ்சம் hiccups இருக்கும் என்ன. So அந்த இனிஷியலை மட்டும் தாண்டிட்டோம்னா it is the easiest chapter. The next chapter somewhat difficult is seating arrangements, and the next difficult chapter is blood relations. சரியா? So these are the chapters which we find it quite difficult to do so. Okay, so my method of teaching, I'll definitely take the normally the first class எப்பவுமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கேஷுவலாக எடுப்பேன். 1 hour முடிஞ்சிடுச்சு. You came under my control. So now I'll straight away move on to difficult one. Okay, so now I can change your mind according to the instructions of me. I can do it so easily because you are now under my control. Okay, so இதான் சொன்னேன், the first 1 hour தான் எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கும். Now I can teach you and I can change you, shape you according to the shape, according to the volume, what I want. Okay, fine. So now we are moving into blood relation questions. Turn the pages. As usual, I said first question la enna irukku definition part, relation of paternal side and maternal side. Maternal side, I need to show the PDF, but every time showing PDF is quite difficult. Okay, let me try it.
நாளைக்கும் நானே. இதெல்லாம் என்கிட்ட கேட்டனா எனக்கே தெரியும். நீ இதெல்லாம் என்கிட்ட கேட்க கூடாத கேள்விகள். ஐ கேன் ஆஸ்க் யூ ஒன்லி ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். மேக்ஸ்ல டவுட் இருந்துச்சுன்னு கேட்டேன்னா சொல்லுவேன். ஓகே ஃபைன். அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஏதாவது கேட்டா நான் என்னால சொல்ல முடியும். பிகாஸ் ஐ திங்க் ஐ மே ஷேர் தி அக்கௌண்ட்ஸ் ஆல்சோ. If it required, I may share the accounts also. If it required, I'll come for revision for you for accounts. சரியா? So accounts வந்து கிளாஸுக்கே வரலாம், இல்லை ரிவிஷனுக்கு வரலாம். It depends on. Okay? So it depends on எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. Other than that, I never asked anything. எது கேட்கனாலும் நீ எங்க கேட்கணும்? எங்க கேட்கணும்? Please ask admin. அவ்வளவுதான். That is what maximum I can say to you. So there is a Divya ma'am new folder la, it is there. Okay, fine. There is Divya ma'am. I think the name because we have 2-3 faculties every time. Okay, for a subject we'll have a definitely என்னது 2 faculties இருப்பாங்க. But maths மட்டும் தான் நான் இருப்பேன். லாக்கு கார்த்திக் மணிகண்டா சார் தான் எடுப்பாரு. Drop out PDF. Okay. To increase the size. Okay. So they said relation of paternal side and relation of maternal side. Paternal side அப்படினா your relatives of your father. தந்தை வழி சமூகம், அதுக்கு பேரு தான் paternal side. Maternal side is your relations of your mother, தாய் வழி சமூகம். Okay, that was the maternal side. Okay, தாய் வழி தந்தை வழி அவ்வளவுதான். இதுக்கு அப்புறம் புக்ல பேஜ் நம்பர் என்னம்மா 12.1 12th chapter டா 12.1 11.12 க்கு அப்புறம் இருக்கு 12th chapter. Okay, and they have written a lot of things. Father is father, relation of maternal side, grandfather son, அதுக்கு அப்புறமும் நிறைய the efficiency in doing. என்னது ஒரு நிமிஷம் வெயிட். இதெல்லாம் படிக்கக்கூடாது. என் கிளாஸ்ல இருக்கணும்னா இதெல்லாம் படிக்கக்கூடாது. சரியா? நான் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி படிச்சேன்னா போறோம். இதெல்லாம் நீ படிச்சேன்னா நீயும் குழப்பி நானும் குழப்பி என்னையும் குழப்பக்கூடாது. சரியா? So please don't see the questions. Okay, what is given and no, don't see the examples also right now. Okay, சரி எல்லாரும் close your lips and straight away now I'll ask me certain questions. You need to answer the questions. You know mother and father, right? Grandfather, grandmother. Yes, அப்பாவோட அம்மாவும் grandfather, grandmother தான். அம்மாவோட அம்மாவும் grandfather and grandmother. You know sister of your mother, chitti. Okay, in Hindi it was chachi, in Malayalam it was chiriyamma. Okay, chiriyamma. Okay, fine. So you know that your chitti and chittappa, chiriyamma, chiriyachan, chiriyamma, chiriyamma. Okay, and chacha, chachi. Okay, fine. And in Tamil la appaoda father, sister and sister's husband, we say them at
attai mama. Okay, but in English there is no differentiation between chitti and chittappa, attai and mama. Everyone are uncle and auntie. Mudinchu. Yes, there is no differentiation between chitti and chittappa, enadha attai and mama. And there is also there is no difference between periyamma and periyappa, periyach and periyammai. And what is the brothers, elder brothers, your father's elder brother, bade papa. Okay, so bade papa na periyappa, சரியா? So there is no differentiations between these things. So according to me, English is a stupid language. There is no differentiations. நமக்கு தான் தெரியும் சித்தினா யாரு, சித்தப்பானா யாரு, பெரியப்பா யாரு, பெரியம்மா யாரு, அத்தை யாரு, மாமா யாரு, எல்லாம் தெரியும். கரெக்டா இல்லையா? அக்கா மாமா அதுவும் தெரியும். அக்காவோட ஹஸ்பண்டை மாமான்னு கூப்பிடுவோம், இல்லைன்னா அக்காவோட ஹஸ்பண்டை மச்சானுன்னு கூப்பிடலாம். சரியா? ஸோ தட் இஸ் நமக்கு மட்டும்தான் in your own language only you will be able to understand the relationship easily. Okay, but in English, father mother, grandfather grandmother, அவங்களுக்கு மேல தாத்தா பாட்டி, great grandfather great grandmother, முடிஞ்சு. இங்க கீழே சன்னு டாட்டர், முடிஞ்சிருச்சா? ஓகே, அப்புறம் அத்தை மாமியார் மாமனார், ஃபாதர் இன் லா மதர் இன் லா. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வர்ற எல்லாமே மிச்ச சொச்சம் எல்லாமே அங்கிள் ஆண்டி, முடிஞ்சு. there is no differentiations. Everyone will become uncle and auntie alone. These are the relationship. இதை தாண்டி ஏதாவது படிச்சிருக்குமா இங்கிலீஷ்ல? நீஸ் நெஃப்யூ இருக்குமா? அதெல்லாம் குழந்தைங்க. நான் சொல்றது பெரியவங்கள சொல்றேன். பெரியவங்கள இதை தாண்டி ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா? டாட்டர் சன்னு டாட்டர்லாம் குட்டி பசங்களை எடுத்துட்டு வரணும். மேல பார்த்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பார்த்தேன்னா அப்பா அம்மா, அவங்களோட அப்பா அம்மா கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மதர், அவங்களோட அப்பா அம்மா இருந்தோம்னா கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் கிரேட் கிராண்ட் மதர். சரியா? அம்மாக்கு அக்காவோ தங்கச்சியோ இருந்தோம்னா அதுவும் அங்கிள் அண்ட் ஆண்டி தான். எதுவா இருந்தாலும், தம்பி இருந்தாலும் மாமா மாமின்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா மாமா அத்தைன்னு தான் சொல்லுவோம், அதுவும் என்னது அங்கிள் அண்ட் ஆண்டி தான். அம்மாக்கு அண்ணன் இருந்தாலும் என்னது அண்ணனா அங்கிள், தம்பி இருந்தா அங்கிள், அவங்களோட வைஃபும் அத்தைனா அதுவும் ஆண்டி தான், சித்தியும் ஆண்டி தான், சித்தப்பாவும் ஆண்டி தான், மாமாவோட சித்தப்பா ஆண்டின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ சித்தியும் ஆண்டி தான், யாரு பெரியம்மாவும் ஆண்டி தான், நம்மளோட தாய் மாமனோட வைஃபும் ஆண்டி தான். எல்லாருமே இந்த ஆண்டி அங்கிளை தாண்டி வேற எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது. அதே மாதிரி அப்பா வீட்டு சைட்ல அப்பாவோட அண்ணன் தம்பி, இந்த ரெண்டு தங்கச்சினா ஆண்டி, அண்ணன் தம்பினா அங்கிள், அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், அதாவது உன்னோட சித்தப்பாவோட ஒய்ஃபு சித்தின்னு சொல்லுவோம். ஆனா இங்க என்ன சொல்லணும்? அதையும் ஆண்டி தான் சொல்லணும். அங்கிள் அண்ட் ஆண்டியை தவிர வேற எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது. எல்லாமே ஒரே அங்கிள் அண்ட் ஆண்டியா தான் இருக்க போறாங்க. So far நமக்கு இது தெரிஞ்சா போதும். டவுன் த லைன் சன் டாட்டர். சரியா? இப்போ அக்காவோட பையன், தங்கச்சியோட பையன், அக்காவோட பொண்ணு, தங்கச்சியோட பொண்ணு, my sisters. For example, I had a sister. She had a son. சரியா? She had a son. I had a sister and she had a son. உங்க எல்லாருக்கும் வந்து sometimes if you had your elder sister அப்படின்னா இன்னைக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்குமா? You had elder sisters who is married. Did they have their children? இருக்கா இல்லையா? இல்ல, இப்ப வரைக்கும் இல்ல. இருந்துச்சுன்னா யார் இருக்கா? You have daughter, son-ஆ? son, உனக்கு daughter. ஓகே, உங்க அக்காக்கு தான் கேக்குறேன். உனக்குன்னா உங்க அக்காக்கு சொல்லுங்க, உனக்குன்னா உனக்கு கேட்கலையா? ஏன் அப்படி படுத்துற? உங்க அக்காக்கு அக்காவே இல்ல. ஓகே சரி, ஒரு தடவை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு அக்கா இருக்கு. சரியா? அக்காவுக்கு ஒரு பையனும் இருக்கான், ஒரு பொண்ணும் இருக்கா. சரியா? பையனும் இருக்காங்க, பொண்ணும் இருக்காங்க. இது அக்கா மட்டும் இல்ல, அண்ணனோட பொண்ணு பையனா இருந்தாலும் இதே வேர்டு தான், அக்காவோட பொண்ணு பையனா இருந்தாலும் இதே வேர்டு தான், தங்கச்சியோட பொண்ணு பையனா இருந்தாலும் இதே வேர்டு தான், தம்பியோட பொண்ணு பையனா இருந்தாலும் இதே வேர்டு தான். எல்லாத்துக்கும் ஒரே வேர்டு தான்ப்பா, முடிஞ்சு. இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்ல. தமிழ்லயோ
அவங்க ஓன் லாங்குவேஜ்லயோ மலையாளத்திலயோ இல்ல ஹிந்திலயோ you have n number of relationships. We used to say each and every person by a particular thing. ஆனால் இங்கிலீஷ்ல அது எதுவுமே கிடையாது. My sister's son, my sister's daughter, my brother's son or brother's daughter. என்னோட அண்ணனோட பையனோ அண்ணனோட பொண்ணோ, தம்பியோட பையனோ தம்பியோட பொண்ணோ, தங்கச்சியோட பையனோ பொண்ணோ, அக்காவோட பையனோ பொண்ணோ. சரியா? புரியுதா? எல்லாருமே ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தையில தான் வருவாங்க. பையனா இருந்தா நெஃப்யூ, பொண்ணா இருந்தா நீஸ். நான் அந்த நெஃப்யூ நீஸ் வந்து யூஸ்வலா நம்ம குழப்புவோம். டக்குன்னு கேட்டா இது நெஃப்யூவா நீஸான்னு நமக்கு தெரியாது. சரியா? So nephew அப்படின்னு சொன்னாலே the word itself it says that நீஸ் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்வீட்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். பொன் குழந்தைங்கள்லாம் நீஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஸ்வீட்டு. அந்த ஒரு கம்பீரமா இருக்கு நெஃப்யூ அப்படின்னு சொல்லும் போது இருக்குன்னா பையன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதுக்காக பொண்ணு கம்பீரமா இருக்கக்கூடாதான்னு கேட்காத. ஸோ நான் எப்பவுமே ஃபெமினிஸ்ட் தான். ஸோ பொண்ணுன்னா கம்பீரமா தான் இருக்கணும். சரியா? ஸோ that's a different scenario. But for the understanding purposes, niece is girl, nephew is boy. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சுப்பா சாப்டர். முடிஞ்சிச்சு. தேங்க்யூவா. கிளாஸ் முடியல. சாப்டர் இஸ் ஓவர். நம்ம படிக்க வேண்டியதெல்லாம் படிச்சுட்டோம். டைரக்டா எக்ஸசைஸ் क्वेश्चनக்கு போலாம். நம்ம படிச்சது கரெக்டான்னு பார்க்கலாம்னு வந்துட்டோம்னு அர்த்தம். கிளியர்? யூ ஆர் கிளியர் வித்? என்னம்மா 11:40 ஆச்சுன்னு எல்லாம் டைம் பார்க்காத. எத்தனை மணி வரைக்கும் கிளாஸ்? 12 வரைக்கும் கிளாஸ். நான் எத்தனை மணிக்கு வரைக்கும் வந்தேன்? 8 o'clock நான் வரல. 8:01க்கும் நான் வரல. 8:15க்கு நான் வந்தேன். 12:15க்கு தான் விடுவேன். என்ன மேம் பசிக்குதா? ஏய், ரொம்ப ஓவரா பண்ணாத. பிரேக் கொடுத்தப்போ போய் எல்லாம் என்ன சாப்பிட்டு வந்த? பாரு, கிளாஸ் ஜாலியா தான் போகும். சரியா? இன்னும் மிஞ்சி போனா காதுல தான் கேட்க போற. சொல்ல போறதெல்லாம் யாரு? நான் தான். எனக்கு தான் நிறைய பசிக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? யூ ஆர் சிம்பிளி லிசனிங். கரெக்ட்? Yes, what you eat is more than enough. Please hear. So, செவிக்கு உணவு இல்லாத பொழுதே சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? When you didn't have food to your ears, only then you can give food to your stomach. So I am giving food to your ears. Please listen. விட்டுருவேன், கவலைப்படாத. So A is B's brother. And before going into the question, I'll teach you certain symbols. சரியா? symbols போட போறோம். Please listen to the symbols. symbols வச்சு தான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாவே போட முடியும். You cannot be without symbols வந்து போட்டேனா you will tend to have confusions. எப்படி நம்ம டைரக்ஷன் சென்ஸ் டெஸ்டிங் ஆரம்பிச்ச உடனே நார்த் சவுத் ஒரு மாதிரி குழப்புச்சோ அதே மாதிரி இதுவும் ஸ்டார்டிங் அப்படிதான் இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி தனுஷ் மாதிரி தான் இருக்கும். பார்க்க தான் பிடிக்கும், பார்க்க தான் புரியும். ஒரு சம்முக்கு 10 சம் போட்டா மட்டும்தான் புரியும். நீ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அப்படித்தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் போக போக வடிவேல ஒரு ஜோக் இருக்கு. புயல் வேகத்துல போறேன், நடுவுல எதுவும் வந்துடாம பாத்துக்கோ ஆத்தா அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு புயல் வேகத்துல போற ஸ்டேஜுக்கு கொண்டுட்டு போகணும். சரியா? ஃபைன். So the first thing is that when I put a square, I am referring to a male member அப்படின்னு அர்த்தம். When it is a square, it is a male member. Okay? When I put a circle, it refers to a female member. It refers to a என்ன சிரிப்பு? பாப்பா சரி, okay. When I put a square, it is a male member. When I put a circle, it refers to a female member. When I put a down arrow means, for example, இப்போ father and mother down arrow போட்டோம்னா அதுக்கு கீழே சன்னோ டாட்டரோ வர போறாங்கன்னு அர்த்தம். downwards. சரியா? When I put an upward arrowனா அப்பாக்கு மேல உள்ளவங்க யாரு? தாத்தா பாட்டியா தான் இருக்க முடியும். சரியா? Sometimes I'll put a single arrow. Double arrowனா 2 generations aboveன்னு அர்த்தம். If it is a double arrow means it is 2 generations above. If it is a 3 arrow means it is 3 generations above. When I put a down arrow, this is single generation below, and 2 double arrow na 2 generations below. Below na என்னது? கீழே. நான் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேனோ அதுக்கு கீழே.
சரியா? And if I put equal to means it refers to husband and wife. When I put an equal to symbol means it refers to husband and wife. When I put like this symbol means it refers to brothers and sisters. இப்படி போட்டானா brother and sister. இதுக்கு பேரு brother and sister. இப்படி equal to போட்டானா they are the husband and wives. Fine? Are you clear with the symbols? Are you clear with the symbols? Let me start a question. Fine. So A is B's brother. A B oda A is B's brother. Correct? A is B's brother. B oda annano thambiyo yaru? A. So C is A's mother. C yaru? C yaru? A's mother. Okay? Then I'll just do it. Wait. Then what is that? D is C's father. E is B's son. Yarupa? E. Yaroda son? So E vanda B's son. Seriya? How is D related to A? D வந்து A க்கு என்ன வரும் கேட்டிருக்காங்க. C வந்து கிரேட்டா. A க்கு C வந்து மதர். அவங்களோட இது என்ன வரும்? grandfather. So answer is grandfather. புரியுதா புரியலையா? மா யார்கிட்ட இருந்து நான் ஜெனரேஷன் போட்டிருக்கேன்? ஏக்கு ஒரு ஆரோ போட்டனா என்னோட அப்பா அம்மா, டபுள் ஆரோ போட்டா தாத்தா பாட்டி. ஏக்கு தான் நான் அதனால தான் சொன்னேன். I told you from the starting point. Please put the arrows. Greatனா என்னத்துக்கு arrows வரும்? 3 arrow வரும். Okay, clear? Are you clear now? So they are asking what is the relationship? How is D related to A? If the question is A related to D, அப்படினு கேட்டனா என்ன வரும் answer? Grandson. புரியுதா? So how is D related to A? Is nothing but the grandfather. Now are you clear? You are well versed with this dabbas and circles, arrows. அவ்வளவுதான். So மொத்தத்தையுமே எல்லா sumsமே will be doing only with this boxes, arrows, equal to symbols, and there is another symbol which I use peculiarly for brother and sister. The second question. I need to roll up. You need to write it. Dey A oda mamma da C. A oda amma C. அவங்களோட C oda அப்பா வந்து யாரு? D. அப்ப A க்கு என்ன வரும்? grandfather. அவ்வளவுதான். இங்க பாரு, புரியலன்னா தமிழ்ல சொல்லி பாரு. ஈஸியா புரியும். புரியுதா? எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ, the medium of communication is alone English. இங்கிலீஷை பார்த்து யாரும் பயப்படாத. என்னது? கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு தேவை இங்கிலீஷ். மற்றபடி our brain is developed in such a way to understand the things easily in our own language. தமிழ்னா தமிழ் மட்டும் இல்ல, என்ன லாங்குவேஜ்ல நீ படிக்கிறியோ உன்னோட மூளையோட செயல்பாடு வந்து உன்னோட தாய்மொழியோட தான் லிங்க் ஆயிருக்கும். Not linked with any other languages. Because when you are speaking in English, why you are having some sort of disturbances? பேசும்போது திக்கி பேசுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்? நீ பேசும்போது வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ்ல பேசினா இங்கிலீஷ்லாம் பேசும்போது கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருக்குமா இருக்காதா? கொஞ்சம் திக்கி பேசுற மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலா அது திக்குவாய் கிடையாது. நிறைய பேருக்கு நார்மலா பேசிட்டு இருக்கும்போது திக்குமா திக்காதா? ஏன்? ஏன்னா மூளை தமிழ்ல யோசிக்கிறது, வாய் என்ன பேசணும்? இங்கிலீஷ்ல பேசணும். சோ அந்த ரெண்டு இடத்துக்கும் நடுவுல அந்த ஒரு சிக்னல்ஸ் போயிட்டு இருக்கும் பாத்தியா, அந்த சிக்னல்ல கொஞ்சம் இன்டரப்ஷன் இருக்கும். ஏன்னா அந்த இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கு தமிழ் மீனிங் என்னன்னு அதை வச்சு நம்ம இதுக்கு என்ன பேசணும்னு நம்ம தமிழுக்கு இங்கிலீஷ் மீனிங் கண்டுபிடிப்போமா? அதனாலதான் அந்த டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. So for understanding, please understand every subject in your own language.
But when you are speaking, please study different languages. நீ ஹிந்தி கத்துக்கோ, தெலுங்கு கத்துக்கோ, மலையாளம் கத்துக்கோ, என்ன லாங்குவேஜ்னாலும் கத்துக்கோ. It is quite easier and it is best for you. Only then you will be able to communicate with the different types of peoples. Fine? So the next question. ஆமா, ஏயோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான். எப்பவுமே நீ எங்க ஸ்டார்ட் பண்றியோ அதுக்கேத்த மாதிரி போட்டுக்கோ. If you are having confusions with double arrows and triple arrows, please don't do it. Put a single arrow alone. புரியுதா? It is up to you. Arrows மட்டும் it is according to your own understanding. Please change the arrows. You can use single arrows also. But don't change the boxes. சரியா? அப்பனா தான் புரியும். Next question, the second question. என்னமா? cousin. ஓ, cousin சொல்ல மறந்துட்டேன். நல்ல பையன்டா. cousinனா யாருடா? ரெண்டு சைடும் cousin தான். ஹாய், niece and nephew cousin ஆ? என்னோட அக்கா பையனா தான் எனக்கு அது cousin. என்னோட அக்கா கசின் இல்ல, இப்ப நான் சொல்றது நீஸ் அண்ட் நெஃப்யூ. என்னோட அக்கா பையன் யாரு? எனக்கு என்ன வேணும்? என்னோட அக்கா பொண்ணு நீஸ். கசின்னு ஒருத்தன் ஊடையில ஒரு இது இருக்கு. கசின்னா திஸ் எனி இட் ஹாஸ் எனி ஜெண்டர்ஸ். ஃபீமேலா இருந்தாலும் கசின், ஃபீமேலா இருந்தாலும் கசின் தான், மேலா இருந்தாலும் கசின் தான். சரியா? பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இங்கிலீஷை பொறுத்தவரையில கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி மட்டும்தான் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். நம்மளை பொறுத்தளவுல பெரியப்பா பையனும் நமக்கு பிரதர் தான். நம்ம வந்து அண்ணன் தான் சொல்லுவோம், தம்பி தான் சொல்லுவோம். சித்தப்பா பையனையும் என்ன சொல்லுவோம்? தம்பி அப்படிதான் சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஆமாவா இல்லையா? ஆனால் இங்க அந்த டிஃபரன்சியேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. உன்னோட பெரியப்பா, சித்தப்பா, அத்தை பையன், மாமா பையன் யாரா இருந்தாலும் எல்லாருமே கசின் தான். There is no differentiations. நம்மளை பொறுத்தல பெரியப்பா பையன்ங்கிறது அண்ணன். சரியா? அத்தை பையன் என்னது? அத்தை பையன் வேற, அண்ணன் கிடையாது. கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? பட் ஆனா இங்கிலீஷ்ல everyone are cousins. Only your blood ரிலேஷன்ல உன்னோட கூட பிறந்த your own sister and own brother is alone brother and sister. Other than that, everyone is cousins. Even though they may be your என்னது? அத்தை பையன், மாமா பையன், சித்தி பையன், சித்தப்பா பையன் யாரா இருந்தாலும், பெரியப்பா பையன் யாரா இருந்தாலும், they are only your cousins. Okay, they are only your cousins. சரியா? ஏன்னா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுறோம்? அங்கிள் ஆண்டின்னு சொல்லிடுறோம். அங்கிள் ஆண்டியோட பசங்க யாரா இருந்தாலும் அது கசின் தான். ஓகே, திஸ் இஸ் a relationship. நம்மளை பொறுத்தளவுல இங்க தமிழ்லையோ இல்ல அவங்கவுங்க லாங்குவேஜ்லயோ ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய, பட் இங்கிலீஷை பொறுத்தளவுல ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதனால ரொம்ப ஈஸியா படிக்கலாம். ஏ இஸ் பிஸ் பிரதர். ஏ யாருமா? பியோட பிரதர். ஓகே, ஸோ பிரதர்னா எப்படி போடுவேன்? திஸ் இஸ் வாட். சி இஸ் ஏஸ் ஃபாதர். ஓகே, டி இஸ் சி சிஸ்டர். யாரு? சியோட சிஸ்டர். இங்க என்ன போடணும்? சர்க்கிள் போட்டுக்கோ. அண்ட் இ இஸ் டிஸ் மதர். இப்ப நான் சிங்கிள் ஆரோவே போடுறேன். ஐ மே புட் சிங்கிள் ஆரோ ஆல்சோ. ஓகே, உனக்கு இந்த டபுள் ஆரோ ட்ரிபிள் ஆரோ குழப்பதுன்னா ஐ புட் சிங்கிள் ஆரோ. யாரு? இ இஸ் டிஸ் மதர். ஓகே, how is B related to E? How is B? அதாவது ஈயோட பசங்க யாரு? டியும் சியும். இவங்களோட பசங்க இவங்க. அப்ப இது என்ன வரும்? இவருக்கு அப்பா, அப்பாக்கு grandmother. So what is the relationship? Granddaughter. Great granddaughter ஆ granddaughter ஆ? Granddaughter. Great grand வராது. சரியா? ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். இவங்களோட அப்பா யாரு?
B ஓட அப்பா C. C ஓட அம்மா E. So என்னோட அப்பாவோட அம்மா யாரு எனக்கு? பாட்டி. Nothing but grandmother. அப்படின்னா E க்கும் B க்கும் என்ன சம்பந்தம்? B is granddaughter. Please be clear, it is not a great granddaughter, it is only a granddaughter. புரியுதா? எழுதி பண்ணலாம். எழுதி பண்ணனா குழப்பிடுவேன். ஏன்னா it is now we are seeing a simple question with only 2 folds. It may go up to இன்னும் மேல போய்கிட்டே இருக்கும். அப்ப மேல போகும்போது எழுதி இவங்க இதுன்னு எழுதுனேனா you won't understand. That is why I am doing it in the boxes type. Third question. A is B's sister. C is B's mother. D is C's. என்னம்மா? ஆப்ஷன் இருக்கா இல்லையா? என்ன ஆப்ஷன் இருக்கோ அதுதான் இருக்கலாம். நீ B வந்து did we tell them about the gender? B வந்து girl ஆ boy ஆ நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா? செகண்ட் क्वेश्चनல தெரியாது. இப்போ கிராண்ட் டாட்டர்னா ஆப்ஷன் இருக்கு, அதனால அது கிராண்ட் டாட்டர். இப்போ கிராண்ட் சன் தான் ஆப்ஷன் இருக்குனா then it will be a grandson. இங்க பாரு, யாருக்கெல்லாம் ஜெண்டர் தெரியலையோ அவங்க டாட்டராவும் இருப்பாங்க, சன்னாவும் இருப்பாங்க. ஓகே, so it depends on the requirement of the question and as well as based on the options given. So D is C's father, E is D's mother. How is B related to E? Great grand சன்னா. How is A என்ன கேட்டிருக்காங்க question? How is A related to D? இதுக்கு முதல்ல பதில் சொல்லு, நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லு. How is B related to E னா என்ன ஆன்சரா இருக்கும்? Great grandson or great granddaughter. சரியா? ஆனா question அது கிடையாது. நான் கேட்டது வேற, questionல வேற இருக்கு. questionல என்ன கேட்டிருக்கான்? How is A related to D? A யாரு? granddaughter. ஏன்னா இவங்க ஃபீமேல், இவங்களோட அப்பாவோ அம்மாவோ இது, அவங்களோட அப்பா அம்மா தாத்தா. சோ எனக்கு A யாரு? granddaughter. ஓகே, பாரு இன்னொரு விஷயம், என் கிளாஸ்ல நான் என்ன கேக்குறேங்கிறதுல கிளியரா கவனிக்கணும். கட்டாயமா அவசியம் ஒண்ணும் இல்ல கொஸ்டின்ல கொடுக்கறதே கேக்குறது. ஒன்ன நீ அலர்ட் ஆயிருக்கியா இல்லையான்னு நான் எப்படி வேணா டெஸ்ட் பண்ணுவேன். நான் வேற மாதிரி கூட கேள்வி கேட்பேன். நான் என்ன கேக்குறேனோ அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லணும். கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லல. கிளியர்? எஸ். And I may twist you in between also. Sometimes I say வேணுக்கே தப்பா சொல்லுவேன். அப்படியா அப்படின்னு கேட்பேன். நீங்களாம் என்ன பண்ணுவீங்க தெரியுமா? இனிமே போக போக ஏதாவது கரெக்டா தான் ஆன்சர் சொல்லியிருப்பேன். அப்படியா அப்படின்னு கேட்டோன்னே இல்ல மேடம் அப்படின்றவ. ஏன் அப்படின்னா என்னது, உனக்கே உன்னை பத்தின நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம். எப்பவுமே நீ கரெக்டான ஆன்சர் நான் என்ன சொல்லணும்? திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு ஃபர்மா சொல்லணும். சரியா? ஸோ நீ கரெக்டா இருக்கியா இல்லையான்னு எப்படி எனக்கு தெரியும்? அதுவும் போக நம்ம மூளை இருக்கு தெரியுமா, நம்ம பிரெயின் இருக்கு தெரியுமா, இட் டென்ஸ் டு ரிமெம்பர் ஒன்லி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஆமா தானே? நீ ஒரு ரோட்ல போயிட்டே இருப்பியா? போயிட்டே இருக்கும்போது ஒண்ணுமே பார்க்காம அந்த 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 போற ரோட்ல எப்பயுமே ஒரு கடை இருக்கும். அந்த கடை இது வரைக்கும் நீ நோட்டீஸே பண்ணது கிடையாது. திடுதுப்புன்னு அதுல ஒரு 20-30 பேர் நின்னானா என்ன பண்ணுவ? எதுக்குடா கூட்டம் நிக்கிறான் பாப்பியே பார்க்க மாட்டியா? So whenever if it is a different thing that comes before you, only then you'll be able to remember the place, or only then you'll be remember that thing clearly well. புரியுதா? சரியா? அதுக்காக அவனை அப்பப்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும், அப்பதான் நீ ஒழுங்கா புரிஞ்சுப்ப. ஓகே, fourth question. Tell me the fourth question. A is the போறோம் நோட்ல நீயா போடு.
எப்ப பார்த்தாலும் நானே என் டப்பா போடணும், நீயே போடு. Please do the question on your notebook. Tell me the answer. என்னம்மா? Niece and uncle. Did you got the answers? Niece and uncle யாருக்கெல்லாம் தெரியல சொல்ல, திருப்பி ஓட போடுறேன். If you didn't get the answer, please tell me. You cannot understand. பார்க்கலாமா? சொல்லுங்க. question என்னது? A is the father of B. அப்ப B ஓட father யாரு? A. C is the daughter of B. Okay. D is the brother of B. யாருமா? B யாரோட brother? D is the brother of B. Okay. E is the son of A. E is the son of A na B க்கும் அவர் யாரு? கரெக்டா? ஆமாவா இல்லையா? E is the son of A na அப்ப B க்கு யார் அது? Brother. So it is a brother. Then what is the relationship between C க்கும் E க்கும் என்னது? E பொறுத்தளவுல B வந்து நான் இப்ப வந்து B வந்து for the time being female னு எடுத்துக்கிறேன். E க்கு யாரு? அக்காவோ தங்கச்சியோட பொண்ணு. அப்ப யார் அது? நீஸ். சரியா? C பொறுத்தளவுல என்னோட அம்மாவோட பிரதர் யாரு? அங்கிள், என்னோட மாமா. கரெக்ட் தானே? உங்க அம்மாவோட தம்பியோ அண்ணனோ யாரு உனக்கு? தாய் மாமா, அங்கிள். So the relationship it is niece and uncle. முடிஞ்சிச்சு. Clear? Yes? Do the fifth question. Tell me the answer. என்னம்மா? mother-in-law. Very good. நீ போடுறியா இல்லையா? அப்பப்பா போட்டுட்டு தான் இருக்கேன், போடுற மாதிரியே தெரியல. ஹரிஷ். பேர் ஹரிஷ் தானே? பேர் ஞாபகத்துல இருக்கு. ஏன்னா நீ டிஃபரெண்டா உட்காந்துருக்க. சிரிக்க சொன்னா சிரிக்க மாட்டேங்கிற, கேட்டா எப்பயாவது சிரிப்பேன். சோ யூசுவலா எல்லாரும் மாதிரி இருக்கிற பசங்களோட வந்து ஞாபகத்துல வராது. So you are so different and so special to me. That is why I remember the name Harish. Okay, fine. And there is another girl named Prathana, correct? And Lakshmi Priya. Ama. Okay. So do the sixth question. Uncle. Sixth question is uncle. போட்டிங்களா இல்லையா? Could you be able to do it? In case of any doubt, please raise the hands. So you are now in sixth question. From 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14 and 15. Up to 15th question, complete them in your home and come back for the next class. அப்படின்னா இப்ப என்ன அர்த்தம்? கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். பட் நான் கிளம்ப சொல்ல. என்னாச்சு? கிளாஸ் தான் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னேன், கிளம்ப சொன்னா? இல்ல இல்ல கவனி. ஓகே ஓகே, இப்ப சே ஓகே மூவ் அப்படின்னா தான் உங்களால கிளம்ப முடியும், இல்லனா ஓகே. கொஞ்சம் எல்லாரும் என்னது வாயை மூடணும்னு அர்த்தம். ப்ளீஸ் கீப் குவைட். ஓகே. So the next session of questions, the next sessionல இப்போ நான் உனக்கு ஒரு 15 questions வரைக்கும் homework கொடுத்திருக்கேனா? So 15th questionக்கு அப்புறமும் there are how many questions are there in exercise 55?
5. சரியா? 55. இதுல I'll definitely say I'll put only 20 questions. மிச்ச எல்லா கொஸ்டின்ஸும் யார் போட போற? நீ தான் போட போற. சரியா? And in this இனிமே போக போக இந்த டப்பாஸ் எல்லாம் போடாம there will be some sort of practical questions. Okay? The question will be like this. Brothers and sisters I have none. Okay? Brothers and sisters I have none. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? I'm the only child ன்னு அர்த்தம். சரியா? இதே மாதிரி ஒரு ட்விஸ்டிங் ஒரு வேர்ட்ஸோட உனக்கு questions இருக்கும். That was a difficult question to crack. அந்த questions மட்டும்தான் இந்த சாப்டர் பொறுத்தளவுல tough questions. Other than that, every question is only the same dabas, the same movements, everything is okay. Fine. இதுக்கு அப்புறமா நான் பார்க்க போறது எல்லார்ல இன்னும் 2 சாப்டர்ஸ் பார்க்கலாமா இல்ல do you want okay எல்லாரும் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறோம்னா கொஞ்சம் உங்களோட மைண்டை கொஞ்சம் ஷார்பன் பண்றதுக்காக. பிகாஸ் எல்லாரும் தான் லாஜிக்கலா திங்க் பண்றதுக்கு திங்கிங் இருந்தா மட்டும்தான் மேக்ஸ் வந்து பெஸ்டா இருக்குங்கிறதுனால தான் I used to start with LRs. Okay? Do you want statistics to go on or do you want maths to go on? Maths. Statistics தான் scoring. Statistics தான் scoring. சரியா? ஏன்னா 40 marks is for maths, 40 marks is for statistics and the remaining 20 marks is for LR. LRல 20 மார்க் இருக்கு. சரியா? ஸோ கொஞ்சம் தைரியமா நல்லா பண்ணோம்னா அது மாதிரி எக்ஸாம் ஹால்ல கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஓவரா யோசிக்க கூடாது. நம்ம ரொம்ப ஓவரா யோசிக்க கூடாது. ஒரு காமன் சென்ஸ்ல நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா இதை பாக்குற அப்படிங்கிற மாதிரி யோசித்தாலே பாதி கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் வந்துடும். சரியா? ஸோ தட் இஸ் த வே யூ நீட் டு கோ. ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் தி செஷன்ஸ் I may continue with LR or I may go on to maths also. In maths, we'll be starting with permutation and combinations. It was the quite கொஞ்சம் confusing chapter. So எப்பவுமே first என்ன பண்ணுவான்? ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டனா அடுத்து டப்னு ஏன் இதான்ப்பா இருக்கு இதுக்கு மேல ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஸோ அண்ட் ப்ளீஸ் டூ த கொஸ்டின்ஸ் விச் ஹவ் கிவன் அஸ் ஹோம்ஒர்க். நீ ஹோம்ஒர்க் பண்ணாம வந்தேன்னா நான் சத்தியமாலாம் உன்னை நோட்டெல்லாம் வாங்கிலாம் செக்லாம் பண்ண மாட்டேன். I won't check your notes whether you have done the homeworks or not. That's not my duty. Okay? பண்ணலன்னா யாருக்கு லாஸ்? உனக்கு தான். ஏன்னா உனக்கு புரியலன்னா நீ அந்த டவுட் கேட்க முடியாது. ஸோ it is up to you whether you need to do the sums or not to do the sums. I leave it to you, but this is your homework. If in case of any doubts, please ask me in the next class. Tomorrow is also my session alone. Okay? Okay? Please. So please be happy. Go well. Take rest. Live the moment to the fullest extent possible. அப்படின்னா live the moment to the fullest extent possible அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த இந்த நிமிஷத்தை இல்ல இந்த சனத்தை என்ன நீ பண்றியோ அதை முழுமையா பண்ணன்னு அர்த்தம். டிவி பார்த்தனா டிவியில மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண. டிவி பார்க்கும்போது செல்ல நோண்டாத. டிவி பார்க்கும்போது ஐயோ மேத்ஸ் கிளாஸ் இருக்கே அது இருக்கேன்னு நோண்டாத. படிக்க உட்காந்தனா படிக்க மட்டும் செய். பக்கத்துல உடனே டிங்கின ஒரு நோட்டிபிகேஷன் ஒன்று வரும், யாராவது மெசேஜ் அனுப்புவாங்க, அதை பார்க்காத. படிக்கும்போது படி, நல்லா டிவி பாரு, ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணு. பாட்டு பாடணும் டான்ஸ் ஆடணும்னு தோணாலும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணு. சிஏ வந்துட்டானா உடனே அப்படியே இப்படியே இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. ஒழுங்கா படிச்சா போறோம். 4 hours படிக்கணுமா, படிச்சுதான் ஆகணும். அந்த 4 hours மட்டும் படிப்புல ஸ்பெண்ட் பண்ணு. தி ரெஸ்ட் 24 hours மிச்சம் எல்லா நேரமும் உனக்கு தான். சரியா? அதனால என்ஜாய் வெல். ஓகே? ஸோ ப்ளீஸ் பி ஹாப்பி. Complete the session and come back. Okay? Because session is not completed. ஏன்னா homework இருக்கு. அப்படின்னா you are continuing the session in your home without me. Okay? Fine? Bye-bye. Thank you. நான் மறந்துடுவேன். Hey,
இல்லையா ட்ரை பண்ணி பாரு சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லடா மெமரி ரீகால் சரியா வரும் நீ போட்டு பாரு நீங்களே நான் வந்து இது பண்ணேன் அப்படி கேட்கறா சம்டைம்ஸ் இதுல வராது சரியா ஒரே ஒரு நிமிஷம் I had a call from you. ஓகே வா இருக்காங்களா சார் என்ன இருக்கு என்னடா பண்றோம் வந்துட்டேன் ஐயோ நான் உடனே வரேன் 2 minutes இல்லனா அந்த கேஸ் உள்ள இருந்து எடுத்து கொடுத்துரு ஓடிபி அப்பாட்ட இருக்கும் அப்பாட்ட கூட 40 rupees கொடுத்துரு இருக்கா 40 rupees கொடுத்துரு சரி நான் வந்துட்டு இருக்கேன் டப்பாவா ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருக்குன்னா என்ன மாதிரி நிறைய பிரான்ச் இருக்கு வச்சுக்கோடா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது கேஷியோ வாங்கிட்ட அப்படின்னா நோ இஷ்யூஸ் ப்ளீஸ் கம் டு த நெக்ஸ்ட் கால் எடுத்துங்களா நீ இப்பதான் ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்றேன்னா சம்டைம்ஸ் இட் ஒர்க்ஸ் வெல் அதர்வைஸ் சம்டைம்ஸ்